iradiyo mwumva ni radiyo Urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo Urumuri uzabeshywa byinshi. igihugu kitabaho kiri mu bitekerezo byakarasira. Gongwana ntabwo usanzwe gongwana ubudasa gusa gongwana ntabwo usanzwe gongwana ubudasa gusa. Muri gongwana benshi barabihiwe, bake niyo baryohewe muri gongwana. Abatahushe n'agatsiko abo baba bakoze sakirirego. Muri gongwana amateka ashyirwaho n'abatsindishije umuheto. Gongwana ntabwo usanzwe gongwana ubudasa gusa gongwana ntabwo usanzwe gongwana ubudasa gusa. Muri gongwana amategeko ntakurikizwa, hakurikizwa amabwiriza. Byose byubakiye ku ikinyoma gusa. Muri gongwana buri wese ni maneko, buri wese ni ijisho ry'undi. Gongwana ntabwo usanzwe gongwana ubudasa gusa gongwana ntabwo usanzwe gongwana ubudasa gusa. Muri gongwana human rights ni inzozi, demokarasi nayo ni inzozi. Gushimuta n'agakino, akarengane n'agakino. Muri gongwana hari abarya ntibahage, bazarya n'akataribwa. Gongwana ntabwo usanzwe gongwana ubudasa gusa gongwana ntabwo usanzwe gongwana ubudasa gusa. Le 6 avril 1994, au Rwanda, il y a eu attentat. 2 chefs d'État africains ont été tués. Le lendemain, c'était un grand massacre qui a conduit le Rwanda au génocide que nous tous, nous connaissons. Un génocide très bien planifié par l'Occident et ses complices.
la Belgique, les États-Unis et la France savent de quoi je parle. Savez-vous ce qu'ils mettent dans cette histoire-là? Un tribunal a été installé par l'ONU, bien sûr. Au début du procès, l'affaire de l'attentat a été écartée. Ayemo, au Rwanda, on veut savoir qui a mis le feu. Rwanda, peut-on savoir la vérité? Au Rwanda, à Kigali, on veut savoir qui a mis le feu. Rwanda, peut-on savoir la vérité? Pourquoi ne pas juger les auteurs de l'attentat? Parce que des têtes vont tomber. Comprenez qu'il y a anguille sous roche. Je dis bien, pourquoi ne pas juger les auteurs de l'attentat d'abord? Comprenez qu'il y a anguille sous roche. Voilà pourquoi je dis au Rwanda, on veut savoir qui a mis le feu. Rwanda, peut-on savoir la vérité? Au Rwanda, à Kigali, on veut savoir qui a mis le feu. Rwanda, peut-on savoir la vérité? Au Rwanda, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. Rwanda, peut-on savoir la vérité? Au Rwanda, on veut savoir qui a mis le feu. Rwanda, peut-on savoir la vérité? Le sang innocent répandu crie toujours vengeance. À qui le génocide rwandais a-t-il profité? Tôt ou tard, l'Afrique sera la vérité. Auteurs ou complices, vous n'échapperez à la justice divine. Et ça, c'est sûr. Nous avons tout compris, tout babou. Vous avez divisé Hutu et Tutsi. Vous avez mis en péril la zone des Grands Lacs. Vous l'avez pillé, vous l'avez ruiné. Tout babou fion Tôt ou tard, Inch'Allah, le sang de l'innocent va crier vengeance. Rwandais mon frère, Rwandaise ma soeur, un jour nouveau se lèvera pour toi. Dieu du fond du ciel essuiera tes larmes. Lui seul pourra soigner ton cœur blessé. Et sois certain qu'il rendra justice. Et moi Nico je dis, tôt ou tard, au Rwanda, l'Afrique saura ce qui s'est passé. Rwanda, peut-on savoir la vérité? Au Rwanda, à Kigali, on veut savoir, mais qui a mis le feu? Rwanda, peut-on savoir la vérité? À qui le génocide a-t-il profité? À qui continue-t-il de profiter? Rwanda, peut-on savoir la vérité? À la communauté internationale ou l'ONU ou au Rwandais, à qui ça profité? Rwanda, on veut savoir. Peut-on savoir la vérité? Communauté internationale et l'ONU,
Ce sont des noms pour blaguer l'Afrique. Rwanda, peut-on savoir la vérité? J'ai tiré ma conclusion, oh, que qui se sent mauvais aille se moucher. Rwanda, peut-on savoir la vérité? Rwanda, oh Rwanda, on veut la vérité. nagenze hose mu bihugu by'isi nabonye byinshi mbona n'abeza benshi ariko icyantangaje asanze nawe musa urabaruta inseko n'uburanga n'umucyo ubarusha amaso y'inyenyeri z'ijuru ariko cyane cyane ubarusha umutima y'imico myiza. utubabarire turugwe ku karimbo keza ka Masabo Nyangezi tubaha ikaze mu biganiro byacu by'uyu mugoroba, ibiganiro mwateguriwe nanjye abandi hari amashusho ari zisimpunga, ibiganiro tudashidikanya yuko biri bubamare irungu kandi ndetse bibungura byinshi. Nkaba rero mbihereye nyine kuri iyi gahunda, sinavuga ko ari gahunda kugira ngo mabwire inkuru zigize cyangwa se ibice bigize ibiganiro byacu by'uyu mugoroba. Uyu mugoroba nk'uko mubyumvise dutangiranye uturirimbo twiza ndetse tumwe twa kera tutwibutsa ibihe byiza twanyuzemo. Abakiri bato namwe mujye mumenya ubuto bwacu uburyo bwari bumeze. Uyu mugoroba twabateguriye ibiganiro biri mu ndimi z'amahanga. Hari igice cya mbere kigiye kuba mu Cyongereza ariko igice cya kabiri kikaza kuba mu Giswahili. Kubera iki sinakagombye no kubisobanura kuko mubizi radio Urumuri yagiriyeho kugira ngo twebwe abanyarwanda duhe urumuri ku bibazo ku buzima bwacu n'ubw'igihugu cyacu. Ariko ntabwo twikubira gusa, ahubwo mu bihugu duturanye, mu bihugu ndetse by'amahanga ya kure nabo radio Urumuri ibageraho. Radio Urumuri muzi ko mu bihugu duturanye cyane cyane bivugamo Icyongereza, bivugamo Igiswahili n'Igifaransa, muzi yuko radio Urumuri ibagezaho ubuzima bw'abanyarwanda, uburyo abanyarwanda babayeho, kugira ngo kuko ubuzima bwacu burahuye, bufite aho buhurira. Muzi umubano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri iyi minsi, tutababwiye muri izo ndimi zabo bumva abanyamahanga, cyane cyane abanyekongo, abanya-Uganda mu Ruganda, abanya-Tanzania mu Kiswahili, icyo gihe ntabwo bamenya abanyarwanda ibyo barimo, ntibamenya ubuzima abanyarwanda babayeho. Ndetse muzi yuko radio Urumuri yagiye kure, ikaba yarashinze ibyicaro muri bya bihugu duturanye. Niyo ntumbero, n'uwo mugambi, nicyo cyerekezo radio Urumuri ifite. Ndibaza ko mutagisanga henshi, ariko radio Urumuri kubera ko ari iyanyu,
kubera ko ari iya buri munyarwanda. Niyo mpamvu nta munyarwanda wese udasanga icyifuzo cye muri radiyo Urumuri. Tugerageza rero kugera kuri buri munyarwanda wese no ku byifuzo bye. Niyo mpamvu nyine uyu munsi mbabwira nti igice cya mbere kiraba kiri mu Cyongereza, ariko haraba hari n'ikindi gice cya kabiri kiri mu rurimi rw'Igiswahili. Ubwo abaturanyi bacu bumva izo ndimi uyu munsi bakurikira radiyo Urumuri byanze bikunze baramenya byinshi ku buryo abanyarwanda tubayeho, ndetse n'umubano wacu hagati yacu n'igihugu cyacu, hagati y'igihugu cyacu n'ibihugu by'amahanga. Igice cya mbere turavuga nabisoma mu Cyongereza. Rwanda and the Commonwealth. What is the future of the Commonwealth under the presidency of Paul Kagame? Bicishije mu Kinyarwanda ni ukuvuga ngo u Rwanda na Commonwealth cyangwa se CHOGM. Muzi ko inama ya CHOGM igiye kuba, ngo hari ahazaza hameze hate mu gihe Paul Kagame azaba ayoboye uwo muryango. Murumva ko ari ikibazo gikomeye abantu batangiye kwibaza, bagereranya uburyo Paul Kagame wari we, uburyo u Rwanda ari rwo, n'uburyo Commonwealth n'indangagaciro zayo zimeze. Ahazaza ku buyobozi bwa Paul Kagame k'uwo muryango hateye amatsiko. Ni ibintu rero byavuzwe n'abantu babizi, kuko tugiye kumva Mikira Long, abantu muzi mwese umwanditsi w'ibitabo, uherutse kwandika igitabo rwose leta y'u Rwanda birumvikana kitayishimishije, ariko wanditse ukuri kose kuri leta y'u Rwanda no ku ishusho yayo. Hari n'undi mushakashatsi witwa Phil Clark, ndetse akaba yaranditse ibitabo byinshi ku Rwanda, nawe uzi u Rwanda neza. Hari n'umusenateri w'umwongereza Andrew Mitchell. Abo bose rero bakaba muzi ko Andrew Mitchell yagiye ashyigikira kenshi rimwe na rimwe leta ya Kagame. Abo bantu rero bakaba bari bujya impaka, baraza kujya impaka, umwe avuga ibyo yemera n'undi ibyo yemera, ariko bavuga bati ahazaza h'uyu muryango mu gihe Kagame azaba awuyobora hazaba hameze hati. Abo mu Cyongereza rwose ndizera ko ikiganiro mu cyumva cyose, ariko kandi Icyongereza nanjye nyumvaho gakeya, ndumva ko turi bugerageze kugikurikira. Igice cya kabiri cy'ibiganiro byacu by'uyu mugoroba, nk'uko nabibabwiye, kiraba kiri mu Kiswahili, aho umunyamakuru wa radiyo Urumuri mu gisata cy'Igiswahili yatumiye umusesenguzi w'ibintu bya politiki, w'umunyekongo witwa Raoul Kayebo. Ndumva atari ubwa mbere yaza gusesengura ibintu kuri radiyo Urumuri. Nawe rero arasesengura ibyerekeranye cyane cyane ko ari n'umunyekongo, arasesengura iby'umubano w'u Rwanda na Kongo uburyo umeze muri iki gihe. Muzi yuko bishamiranye, isaha n'isaha wakumva ibibazo byavutse, ariko intandaro yabyo ikaba ari M23 u Rwanda rutera inkunga. Ngibyo ibiganiro twabateguriye, ntabwo nshidikanya rwose ko bibungura byinshi. Nitubona akanya tubanyuzamo uturirimbo, nikataboneka mujye mwihangana. Ngibyo ibiganiro twabateguriye, reka dukomeze twumva ku karimbo twarimo twumva mbere y'uko dutangira konferanse yo mu Cyongereza. gukunda n'igikundiro cyinshi kungukundo kankunda tuti
bikanga rubanda no kuba turi kumwe ntibigira uko bisa urihogoza navuga ngo nguta kuko bikwiye tugumane ngukunde nta juru rirutiri mu bundi buzima tuzaba turi kumwe iteka ryose navuga ngo nguta kuko bikwiye tugumane ngukunde nta juru rirutiri mu bundi buzima tuzaba turi kumwe iteka ryose. One of the reasons why I am not bothering in this presentation to spend any time on Rwanda's development achievements is that it seems to me, in the absence of any economic transparency, it's impossible to assess how much of Rwanda's record on poverty alleviation or reconstruction has been thanks to effective leadership and how much is the result of this theft from a neighbor. And let's not forget, finally, that there are 287,000 Rwandan refugees who are currently living outside the country and have registered with UNHCR, who are just part of a larger diaspora, a larger Rwandan diaspora, which doesn't feel safe to go back home while Kagame remains in power. Someone will have to explain to me, too, how a regime with a track record of sending intelligence agents to kill and intimidate dissidents, journalists, and human rights activists abroad, not just in Africa, but here in the West, champions Commonwealth values. Please read Freedom House's latest report. That NGO brought one out last week, and it identifies Rwanda as one of the worst perpetrators of transnational repression in the world. So just to wrap it up, thanks to COVID, the Commonwealth had 2 years in which to save its blushes and choose an alternative venue to Kigali. It didn't do that. It would have required more backbone than it possessed. At the very least, a Commonwealth that took its charter seriously would have felt it incumbent, it seems to me, to reach out and hear the views of those who are silenced domestically, Rwanda's opposition, its human rights groups, its trade unions, journalists, teachers' unions. I emailed the Secretariat's media office here in London not once but 3 times before the seminar, asking for a briefing. No response. I also rang Victoire Ingabire in Kigali, the Hutu opposition leader who was jailed for 8 years after suggesting that Rwandans needed to mourn both their Hutu and their Tutsi dead, something that you're not allowed to say in modern Rwanda.
The Commonwealth, which is meant to cherish and value civil society, has made no attempt to include her in any of its events. I hope that she is on this line as we speak. She told me she'd applied for a place at the Commonwealth Women's Forum and the Commonwealth People's Forum, but had not heard back. So much for the Commonwealth's inclusivity, so much for its accountability. I would really like to think that CHOGM will at least make the effort, the ministers attending and delegates attending will at least make the effort to get out of Kigali and see what life is in the countryside, as surveys show that conditions in the capital, which is essentially an African Potemkin village, bear almost no relation to conditions in rural Rwanda. But that isn't how conferences work, is it? After the last dinner, delegates will head for the airport, taking home the disturbing message that as long as you tick the right development boxes, you can run an undemocratic, corrupt, violent regime and still enjoy the admiration of your Commonwealth peers. In his 2009 report, Professor Guy called for a deeper debate on the role and purpose of the Commonwealth. He warned of the reputational damage the organisation would suffer if it was seen to debase its own standards by letting in countries without due consideration. No one, it seems, was listening. The Commonwealth remains as smugly unaccountable, politically co-opted, and morally bankrupt as ever. If CHOGM in Kigali is remembered at all by history, which is doubtful, it will be as just the latest in a series of embarrassing tests the organisation has been put to, and it has failed. And that bodes very ill for post-Brexit Britain. Thank you very much indeed, Michaela, for those impassioned remarks. Phil, if you would like to make your presentation, please. Great. Thanks very much, Sue, Kieran, the Institute for Commonwealth Studies, for the invitation to speak at this very important event at a very important time. I want to address three issues which Sue and Kieran raised in their invitation to this webinar. I want to first address this question of Commonwealth values and what we think they mean. I second want to address the issue of Kigali specifically hosting CHOGM. And then I think most importantly, I want to talk about the situation in Rwanda today. I've been researching in and on Rwanda for 20 years now. Each year, I've conducted fieldwork in the country, particularly in rural areas. I think my reading of the situation inside the country is very different from Michaela's, and I want to discuss that in some detail here. But first, let's tackle this issue of Commonwealth values and the notion that the Commonwealth should be some ethical arbiter or democratic beacon. That seems to be an assumption in the framing of today's event, but I'm not necessarily sure that that's how the Commonwealth is viewed by many of its member states, and most importantly, I'm not sure that's how it's viewed by many Commonwealth citizens. Of course, this is an organisation that grows out of British colonialism. That is the history, that is the genesis of the Commonwealth in the first place. One thing that strikes me profoundly as an Australian who's been living in the UK for 20 years is this abject denial by the UK government, much of British society, and also by the Commonwealth about colonial legacies and the very fraught history of the Commonwealth itself. Now, it needs to be said that the Institute for Commonwealth Studies has a long track record of consistently raising very fraught colonial legacies. And I've lost count, Sue, of how many events you've held that have tried to grapple with that. But I'm not sure that the Commonwealth as an institution is doing nearly enough to have the kind of honest conversation that we need about colonial history, about the need for redress for colonial crimes, stretching from Gold Coast to Malaya to Cyprus to Tasmania and far beyond. And I think it's that lack of honesty about the Commonwealth's history that puts the institution on very shaky ethical ground. So when we say that a country like Rwanda should live up to Commonwealth values, I think we need to have a preceding conversation about what those values are and whether the Commonwealth as an institution, in fact, can play that kind of role. And we're going to see much of that post-colonial critique, much of that post-colonial anxiety on show at CHOGM. The rumblings of this kind of concern about where the Commonwealth finds itself is there, even in the contestation over who will head the Commonwealth after this CHOGM meeting. And of course, as all participants today will be aware, Jamaica's Foreign Minister, Kamina Johnson-Smith, is contesting the head of the Commonwealth, seeking to unseat Baroness
Scotland. And Smith has been on a lengthy tour around African capitals, drumming up African support for her campaign. One of the things that she continues to come back to is the need for the Commonwealth to be much more honest about where it comes from, and that it cannot play this ethical role unless there is a serious reckoning with the colonial legacies that underpin this institution. So that issue will be there in Kigali in spades, and I think it's a crucial issue that the Commonwealth as an institution needs to grapple with. That, of course, is the backdrop to the second issue that I want to discuss, which is Kigali hosting CHOGM itself. Now, as we've heard from Michaela, as has been replete in the British press in recent months, there has been vociferous criticism of Kigali hosting this event. Now, there are good reasons for that, and I'll come to those in a minute, but I also want us to pause and ponder the nature of this criticism of Rwanda's hosting. I don't recall comparable concern when Australia hosted CHOGM in 2002 and 2011 at the height of Australia's offshore. Are you still there? We can hear you, Phil. That's all right. Sorry, it seems someone at SOAS in the IT department isn't too happy about this thing. I think I'm back. Okay. Yes, you are. Yep. Sorry about that. SOAS technology has its own gremlins. I don't recall comparable criticism of Australia hosting CHOGM at the height of Australia's use of offshore asylum detention, the system that is now the direct model for the UK's migration policy with Rwanda, in the wake of reports into endemic Aboriginal deaths in Australian custody, or the role of the federal government in stoking race riots in Sydney, which were directly before the 2011 CHOGM. Australia was not subject to nearly as much scrutiny as Rwanda has. I certainly also don't recall comparable concern when the UK hosted CHOGM in 2018, despite the UK at the time passing legislation that was designed to block scrutiny and accountability for British atrocities in Northern Ireland, Iraq, and Afghanistan. There's a perception amongst many Commonwealth members that close human rights and democratic scrutiny is only for the non-white colonised member states of the Commonwealth, like Sri Lanka and Rwanda. And it's certainly not for the UK itself, and it's not for the white settler colonial states of the Commonwealth, such as Australia, Canada, and New Zealand. So again, I think this has to be part of our conversation about the idea of, does Rwanda meet Commonwealth values? Partly there, I think we have to grapple with the hypocrisy that is central, I think, to many of these critiques. Now, let me turn to my third and final issue, which is what is happening in Rwanda today? How should we understand the domestic human rights, the domestic democratic situation in the country currently? Now, even in the face of the hypocrisy that I think we need to discuss, there should, of course, be close scrutiny of what's happening in Rwanda. No one should believe that this country should not be closely assessed in terms of its track record on numerous human rights counts since 1994. But I think that has to be a comprehensive assessment. It can't be partial. Now, I don't disagree with much of what Michaela says. I currently have very close friends of mine who are rotting in Rwandan jails on, I believe, trumped up charges simply because they were vocal critics of Kagame's government. So much of what Michaela says about the human rights concerns inside Rwanda today, I think, are absolutely accurate. But I also think Michaela offers a very partial picture. And it's a picture, I think, that is derived particularly from the Rwandan diaspora, which is a very important constituency. But I think her perspective, the perspective of the Rwandan diaspora, doesn't always capture the lived reality of the situation inside Rwanda today for the majority of the 13 million everyday Rwandan citizens who are inside the country. So what is missing from that picture? What do we need to understand to best inform our views of Rwanda today, its hosting of CHOGM, its involvement in the UK's migration deal? And I think it should be said too that perhaps one of the few things that unites all three of the speakers on today's panel, if I understand their public statements correctly, is that we are all opposed to the UK's migration deal with Rwanda. We do so, I think, for different reasons, but I think we're at least united in our opposition to that particular plan. So what do we need? What other parts of the picture are necessary to have a full and comprehensive understanding of the situation in Rwanda today?
I think one key element that we must grapple with is, yes, there are these concerns about authoritarianism inside the country. There are huge issues around the holding of elections and the closing of democratic space. I think those are important features of the Rwandan situation that we have to grapple with. But there is a paradox, there is a challenge analytically here, which is this is also a country that has made major socioeconomic gains, particularly in terms of welfare and tackling inequality, since the genocide against the Tutsi in 1994. And this is something I'm researching at the moment, something that I've seen firsthand over the last 20 years, is this country's transformation, particularly of its healthcare and education systems. It should be said with the assistance of UK aid and the support of other Commonwealth members. And crucially, this systematic welfare scheme under the RPF, the most comprehensive welfare system in the region, has been delivered equally across the ethnic divide. So there is no evidence of ethnic favoritism in the way that welfare is delivered, particularly in rural Rwanda. And that is in stark contrast to all previous Rwandan regimes. It's also something that captures many of my Hutu respondents by complete surprise. Many of them said we expected under Kagame and the RPF that the Tutsi would be systematically favoured in terms of socioeconomic opportunities because every post-colonial government in Rwanda had done so. There is a fundamental shift in the delivery of welfare and equality practices in the socioeconomic realm under this particular government. Just to throw out one concrete indicator of that, Rwanda's provision of universal health insurance, its transformation of hospitals and clinics, its provision of better trained and better paid health staff has led to the cutting of the country's child mortality rate by 2/3 since the year 2000. Now, that's not a Rwandan government statistic, that is a UNICEF and various UN agencies statistic. Now, that's the kind of thing that often gets brushed over in the discussion about Rwanda, but that is the kind of thing that has fundamentally transformed the lives of everyday citizens. The fact that women in childbirth, they themselves are now infinitely less likely to die, as are their children. And that is but one health indicator amongst many. And this welfare situation is in stark contrast to what we see in Rwanda's neighbours. There's nothing comparable taking place in Uganda, Burundi, or the DRC. It's also, I would argue, in stark contrast to what we see in a country like South Africa with infinitely greater resources, but that is on a similar post-1994 transitional trajectory. I think there's good reason to compare Rwanda and South Africa in this regard. And on that count, Rwanda comes out looking much better, especially in terms of tackling issues around socioeconomic inequality. So these are tangible improvements in people's day-to-day living conditions that are far from the political intrigues of Kigali and the Rwandan diaspora. There's a rural reality that I think we have to grapple with if we want to have a comprehensive analysis of what is taking place. My final point here is that we also, I think, need to add into this picture an understanding of Rwanda's treatment of convicted genocide perpetrators and Hutu rebels returning from Congo since the 1990s. These individuals, in their hundreds of thousands, have been integrated peacefully and productively back into Rwandan society, back onto the very same farms in the same communities where many of them committed crimes in 1994, without the mass revenge that Human Rights Watch and Amnesty International and others predicted would happen in the aftermath of the genocide. And again, this is in stark contrast to the situation in the neighboring states. If you look at Uganda, Burundi, or Congo, it's a story of cyclical violence. Now, Rwanda, of course, has been involved in the violence in the DRC, so it's a complicated picture, but within Rwanda itself, we have not seen a return to the mass conflict of the past, despite the fact that today you have hundreds of thousands of convicted genocide perpetrators living side by side with survivors of the conflict. I want to end this presentation referring to one of my Hutu respondents. For the purposes of anonymity, I'll call him Alphonse. He's a convicted genocidaire who I've interviewed almost every year since 2003. And I was just with him in his village in southern Rwanda at the height of the COVID pandemic about a year ago. And I'll see him again when I'm in Rwanda in a month's time. He's a convicted perpetrator. He had confessed to murdering 4 individuals in 1994.
He was imprisoned directly after the genocide. He was released in 2003. He went through the Gacaca community court process where he was convicted and he performed community service. Now, I tell Alphonse's story because I think it does represent something that I'm seeing in many of my respondents across the country. He is now at the local level in this tiny, far-flung village, a locally elected official, government official, operating at both the village and the sector levels, and he is personally in charge of the welfare delivery in his particular village. Now, so you have someone who was imprisoned by the RPF, who now is part of the state apparatus, who has been elected to a position of influence. He's married, he's a father of 4 very healthy children, they're all going to school. His is a very complicated story. The RPF murdered his father in revenge attacks after the genocide, and Alphonse is furious about this because there has been no accountability for the killing of his father. And yet, if you listen to him for long enough, he will also say that he never expected the socioeconomic gains under this government to flow to someone like him. And he can point to the tangible change that has made for him and his family. One quote from Alphonse is that I never believed that my wife and children would survive this long. That is not a glib statement. That is someone with a deep sense of the country's history, his own personal experience coming out of the genocide, who says this was not expected. The circumstances in my life, and this isn't just about him, this is about hundreds of thousands of others, has changed in this tangible sense. And this, I think, is a level of Rwandan society that gets ignored in many foreign discussions, particularly in the Western press. Alphonse's story, in my experience of researching in Rwanda for 20 years, resonates across the Rwandan spectrum. It's a complex story. There are deep concerns, deep anxieties there, but also virtuous change. And a word that Alphonse uses time and again in my interviews with him is a sense of hope. This is a man who's come from perpetrating genocide crimes, gone through prison, who can look you in the eye and says he has hope for the future, largely because of this socioeconomic change that he's experienced directly. So I think that these issues, these changes in Rwandan society have to be part of the picture, as well as the analysis of deep, serious concerns about the human rights circumstances, especially amongst the elites in Kigali, and issues about democracy. So we need to grapple with the fullness of the situation of both the Commonwealth and of Rwanda. Partial pictures only take us so far. Comprehensive scrutiny, both of the Commonwealth and Rwanda, is necessary for the sake of all of the citizens concerned in this discussion today. Thank you very much. Thank you very much indeed, Phil, and for putting the necessary hard questions that need to be addressed about the Commonwealth and human rights and the Commonwealth and rights. Andrew, if I could invite you now to make your presentation to the panel and to the audience. Thank you very much indeed. And it's wonderful to be part of this meeting, because often I appear on panels to talk about international development where there's a sort of very, very high measure of agreement. And I always wonder whether there are yawns being stifled in the audience. And at least on this one, there is very civilized and, I hope, open disagreement on the analysis. And I incline more to what Phil has said than I do to Michaela, whom I count as a friend and whose works of her books I read with great interest and enthusiasm. But on this issue, we are not in the same place, and I'd like to try and explain why I think her analysis is not an accurate one. I mean, first of all, I agree with her that Kigali will look great when CHOGM takes place. I was in Kigali about a month ago. I hadn't been there because of COVID for over 2 years, and what I noticed was that the city was even cleaner and cleaner than it had been before, and that all the bushes and the trees had grown. So I entirely agree that when people go there, they will find a wonderful welcome and a very attractive African city, and it will look great. I don't agree with what she says about Paul Kagame. Paul Kagame's reputation in Africa is very different from what it is in other parts of the world. In Africa, he is a highly respected leader. He was the leader of the African Union for a year. And his achievements in his country are there for everyone to see. And Phil mentioned some of them.
we are all in the same place on the issue of the asylum seekers being sent to Rwanda. I think that is an example of Rwanda's great humanitarian outreach. When there was what George Bush called a genocide in Darfur, not long after the genocide in Rwanda, Rwanda sent a third of its army to try and save the people of Darfur from the fate that had hit them in Rwanda during the genocide, and also when these poor people were in dreadful jeopardy off the coast of Libya, Rwanda agreed to take some of them back to Rwanda to give them a new life. And quite contrary to what Michaela said, there are now stories and legends of those people and how they've got a new life and they've got training and they've been employed and they're now living very happily and they're quite open about it in Rwanda. And while Michaela will say, well, they have to say that because there's someone lurking in the background going to abuse them if they don't say nice things about Rwanda, I'm absolutely satisfied that that is not the case. And although I'm disturbed to hear that she thinks that hotel rooms are searched, and that everyone's listening on Pegasus to people's conversations, I don't believe that is true. And forgive me, but I think a lot of journalists think this, and I don't think it's that true. And often, their conversations are simply not that interesting to the security authorities. But on the issue of sending asylum seekers, although I think Rwanda is doing the decent thing, I do not think Britain should be sending its asylum seekers to Rwanda. I don't object in principle if there is a process in the UK where they are shown to have been illegally entering Britain and seeking asylum on a false basis. If the Rwandans are willing to take them, I have no objection to that. I just think that the practicalities and the cost, and besides which you can't, unless you have safe and legal schemes, you can't get into the UK legally, make the proposal, in the words of one of my colleagues yesterday before the vote on the Prime Minister's future, it's both unpractical and rather indecent to behave in this way. So we agree on that, but that the asylum seekers will get treated properly, I have no doubt whatsoever. Now, one of the points that Phil addressed, actually, but where Michaela is completely wrong, in my judgment, is that there are a huge number of people outside Rwanda living in fear of going back to Rwanda. And the reason why this is wrong is as follows. In the aftermath of the genocide, millions of people fled over the border into Goma and into the DRC, escaping from what they believe will be the Tutsi revenge after Kagame, unaided at all by the international community, had entered from Uganda, had marched down the country and had stopped the genocide. The UN didn't do it, Britain didn't help, the Americans didn't help in the aftermath of Black Hawk Down. They were very disinclined to make merciful interventions. And so it was Paul Kagame who ended the genocide, where I remind you that 1 million, principally Tutsis, were slaughtered by their Hutu neighbors in a period of 90 days, a faster killing rate than Hitler achieved with all the industrial mechanisms in the Second World War. And for that, he deserves very great credit. And the truth is that we have not been as censorious about the lack of media space and political space, which is an issue, as Michaela says, but where we cut them a lot of slack to move on that, and I would argue that they have moved on that. So when these people fled over the border in their hundreds of thousands, what is the position today? The position today is that virtually all of them have come back. There's probably less than 10,000 people in the Kivus and in Eastern DRC now who are there. What the other hundreds of thousands have come back into Rwanda, they've been, Michaela shakes her head and she'll no doubt come back. But the fact is, they have come back to Rwanda. They've been processed through the Gacaca courts, which were a form of peace and reconciliation commission, in their hundreds of thousands. Oops. Andrew has just frozen. Right, Michaela, I can see your face is moving as is Phil's. I think this, right, the internet connection where he is down in Westminster seems to have
have blocked. Right, while we wait for Andrew to correct his internet connection, if I could just ask both of you, Michaela and Phil, I'm very interested in this question of the Commonwealth Charter, because after all, it was, yes, Andrew has just withdrawn himself. The Commonwealth Charter, which sets out that it expects, well, its signatories to follow the guidance and values of democracy in Chapter 1, human rights, Chapter 2, freedom of expression, Chapter 5. And there's definitely a divergence of opinion of whether the Commonwealth Charter and the values set out therein are aspirational or whether it's a roadmap. Now, Phil, you also, as I said, raised this question about the hard questions which need to be asked of all Commonwealth governments, So if we're looking about rights, given that the greater majority of members of the Commonwealth are small states and developmental states, should the greater weight of interest, support, balance of approach be on the developmental, those socioeconomic rights and sustaining those, and that the weighting on human rights should be lesser? What is your view of that? But I think this is particularly the case, Phil, that you made the point about the socioeconomic changes which have been achieved in Rwanda, but how far are these advances threatened in the post-COVID world, and are they indeed sustainable? So when we're talking about rights in the Commonwealth, whose rights and what rights? Indeed. I mean, although I see Andrew's back, but I'm so sorry. Andrew, if you wouldn't mind. I'm very happy to answer that. While you were on your break, as it were, I put a question to both Phil and to Michaela, and then if I may, I'll come back to you. I realise that your time is short and that you may have to leave soon. But no, Phil, I don't. The problem was the Wi-Fi in the House of Commons. I'm so sorry. Right. Well, if you wouldn't mind just waiting one moment, please. Phil, if your response, please, to that question. Look, I think my response to that is we have to take the totality of the rights picture. And I think that's civil and political rights, but it's also socioeconomic rights. And I mean, to be simplistic about this, Rwanda scores terribly on civil and political rights, and I think it scores incredibly well on socioeconomic rights. That is the paradox of the country. That is that is the contradiction, if you like, of the country. I can see it even in the Q&A. Kayumba Nyamwasa and a couple of others are posing to me the question of, do I think that the picture on socioeconomic issues compensates for the issue on political and civil rights? The answer is no. These are not trade-offs. But I think sometimes, because of our overemphasis on civil and political, we miss the picture of what's happening in socioeconomic rights. And so I think Rwanda should be scrutinised, but it should be scrutinised fairly on all of these counts, as should all Commonwealth members. And it is startling to me that some members are subject to the full range of scrutinies, and others have no questions asked of them whatsoever. So I think if we're going to take this charter seriously, it needs to be applied uniformly right across the ballpark, rather than in this very selective way that we're seeing at the moment. Michaela, your thoughts? Make a point. I mean, there are a couple of points I want to address here. On the issue of why Rwanda comes under such scrutiny, I think Yash Palgai made it very clear in his report in 2009. He said lots of the members of the Commonwealth do not meet these criteria, do not observe, do not respect these values. But this is a new entrant. This is a new arrival. And for it to come in already violating all these values in this charter, well, the charter hadn't been signed then, the values of the Commonwealth would set a terrible precedent. So I think that this is a red herring. The point is, if you're going to be a new entrant, and if you're going to come, you have absolutely no links with the Commonwealth historically, then you have to be raised. It's quite right that you should be held to a higher standard. But I would like to address some of the issues that Andrew Mitchell raised. It's not just hysteria on the part of journalists in terms of your phone is quite likely to be bugged. I was in South Africa just recently, and people from the foreign ministry would not
call my phone because they expected it to be bugged by the Rwandans. Western diplomats would not use my phone because they knew it was going to be bugged by the Rwandans. There are documents which I have here showing that the normalization process, because ties between South Africa and Rwanda have been extremely strained, has been put on hold because Cyril Ramaphosa discovered after going to Kigali that his phone was being bugged with Pegasus. So this is not me inventing this stuff. And as for notebooks going missing, that's something that happened to a good friend of mine, a colleague who went there to do some research a couple of years ago. On the issue of the socio-economic returns, and I feel to compare Rwanda to Congo, destabilized, turbulent, permanently at war Congo, which has been kept in that state by Rwanda, by its military interventions, by its mineral appropriation, is a little bit bizarre. It's kind of, that's the product of Rwanda's intervention into the region. And finally, Andrew brought up the issue of people returning. Yes, a lot of people did return after the refugee camps in Congo were broken up. And, a lot of people went home and did settle peacefully in Rwanda. But the figure of 287,000 people, Rwandans who are living outside Rwanda, these are people who are registered with the UNHCR. And most of them are living in Africa, in the Great Lakes region. And they are people who say they either have political differences, maybe some of them have got blood on their hands after the genocide, but they feel they cannot return under the regime of Paul Kagame. So that is a figure that comes straight from UNHCR, and I got it just recently. This is not an invented figure. So if I just pick up where I haven't got my... inevitably we had to do this because of the rupture in your internet connection. But yes, please. But just on that last point, Michaela, the figures speak for themselves. Hundreds and hundreds of thousands, probably over 1 million people have returned to Rwanda. They've been processed. They are living peacefully there now. They would not have returned to Rwanda unless they had seen for themselves that there was a fair system of justice through the Gacaca courts and that they would be able to resume their lives. And the figures speak for themselves. The camps were broken up by men with guns, and hundreds of thousands of people were slaughtered in the forests of DRC. If you're talking about the 1990s, late 1990s, that's what happened. That was not a peaceful... If I may, as chair, if Andrew could just continue his remarks, and then we'll have the discussion between all three. And on the subject of the DRC, Rwanda has absolutely legitimate security interests there. But as a matter of fact, I agree with you about the M23. And that is why in 2012, I stopped British aid to Rwanda on direct budget support because of the involvement with the M23. And then across government, it was agreed that they had stopped what they were doing and the aid was restored just before I left DFID. So your point about the M23 is correct. And the British government acted as it should have done at that point. Now, let me end with 3 points. The first is that the Commonwealth is an organisation that is very frustrating. And I think we broadly, the three of us broadly agree about the Commonwealth. The Commonwealth is a wonderful, potentially wonderful North-South organisation, but it punches way below its weight. And, we kicked out Zimbabwe on the grounds that their human rights record was so egregious. And that was the right thing to do. But the contrast between Zimbabwe and Rwanda is not one that stands serious scrutiny. So it was right to kick Zimbabwe out, and there's no case whatsoever for kicking Rwanda out. And of course, the fact that Rwanda is in there, Mozambique is in there, these are oddities because these are the only countries that were not part of the previous heritage issues and empire issues that were involved when the Commonwealth was set up. But Britain intervened after the genocide. We had no strategic interest whatsoever, but we set up an embassy and we made them a key development partner. And the development results, as I think Phil implied, are awesomely good. And it is not true if you travel outside Kigali that you see a completely different country. On all the indices, and these are not sort of private
paranoid indices put up by the regime. These are international indices. Look at what David said about them. The human indices have rocketed. Rwanda may have its issues, but it is a development darling. They do what they say with the money that we deploy there in the partnership with Rwanda, and they've done incredibly well. And if you want the mark of the development success, when I first went to Rwanda nearly 20 years ago, 18% of their national budget was provided by Rwandan income, and 82% came from the international community. Today, 70% is self-generated, and a little less than 30% comes from the international community. So this has been a quite extraordinary success. And my final point is on the elections. It is true that Paul Kagame won the election in the high 90s. And what I think the Rwandans would say when Westerners say they don't appreciate that this election could be true, I think they would say, well, why is it democracy when you get elected by 38, 39%? Why is that such a wonderful example of democracy? And I think they've got a point on that. And secondly, and I end with this point, that I was there during one of the elections, and I conducted my own very unscientific poll into why people were re-electing Paul Kagame. And I asked taxi drivers, I asked the lady who was very kindly giving my wife and me a pedicure in a hotel. And she said she would not be voting for Paul Kagame because he got too big for his boots. But the other 9 in my survey were all voting for him. And I asked a waitress, a young girl in a restaurant in Kigali, who she would vote for. And she looked at me and she said, I should be voting for Paul Kagame. And I said, is that just because everyone else is? And, you're going along with the crowd, or you're frightened that if you don't, somehow you'll be disadvantaged. And she said to me, no, it is because tonight, when I walk home through the streets of Kigali, from here to my family, I know I will be safe. I won't be molested or attacked or worse. Paul Kagame has delivered that stability. And that is why I will be supporting him. And we need to remember that for us in the West, imposing our sort of Westminster grid on countries which do not have our background or our experience, we need to remember that the first human right is to be able to be safe and not to be at risk of being murdered. And I submit that in Rwanda, not many countries in Africa can say this, but in Rwanda, most people have a life out of all proportion to what they feared that they would have in the aftermath of 1994. Thank you very much indeed, Andrew. Andrew, it has been said, though, that foreign donors enable authoritarianism. The statistics that you mentioned yourselves, that in 2009, 82% of Rwanda's inward investment came from foreign donors, or part of its GDP, and that now it's 70% self-generated, 30% from the international community. But to what extent have developmental authoritarianism in Rwanda been enabled by the international donor community? Well, what do you mean by developmental authoritarianism? What do I mean by that? That if you have a highly constrained political environment, a repressive attitude to rights, but with a corresponding emphasis on socioeconomic development. Well, our relationship as the development community, and development always works best when it's a partnership, so it's agreed, and also where you haven't got all these different bodies coming in and taking up the time of senior ministers who are meant to be running their country. So when it works well, which it certainly did in Rwanda, it gets results. And you don't look at this business of authoritarianism. In a partnership, you look at the results. So you look at how many children are being got into school, you look at whether they are passing exams, whether they're getting employment, what happens to training, what happens to healthcare, what happens to perinatal mortality, all these things. The results are stratospheric in Rwanda. And so if we were having this conversation with a mum who wants to get her children into school, a mother who is having a baby, they would say, well, all this airy-fairy stuff is fine. But actually, for me, as a result of the development program in Rwanda, my little girl is now going to school. I am assured, and I believe I will be all right when I give birth to my child. These are concrete development results, and I think one can over-intellectualize the context in which they are achieved.
Okay, thank you very much. Could I make just one point here, which is, and I would make it to both of the speakers, that in a dictatorship and in a really small country which is run by a dictatorship, statistics become very dodgy things. And the figures that ministry officials relay back to and that are then reported by national statistics institutes are really, really suspect. And I would draw their attention to the whole, there's been a whole controversy about poverty alleviation statistics in Rwanda that don't seem to stand up to scrutiny. There's also been a whole controversy about the supposed green revolution that Rwanda experienced, that when a researcher here in the UK looked more closely at it, he discovered that instead of there being this promised green revolution that we were told by Kagame had taken place, to tripling of harvests, that in fact there'd been 15 years of stagnation on the agricultural front. Because this is what happens in dictatorships. People are scared to report the truth because they know that they are being constantly watched. They've signed performance contracts. They tell officials what they want to hear. And eventually the truth comes out, but it takes years and years to come out. Sadly, that is not true. I mean, firstly, if you just because you keep on repeating the fact that it's a dictatorship doesn't make it a dictatorship. We've seen what has happened in elections. We've seen the change in results, and we've seen the operations of the parliament in Rwanda. You know, saying it's a dictatorship is almost a form of racism, Michaela, and you mustn't do it. Secondly, hang on. You had your say. You had your say. You had your say, Michaela. Let me just complete what I was going to say. Secondly, you know, the idea that these statistics are just manufactured out of thin air is complete rubbish, and you know that's the case. These are statistics that come out of the partnership relationship which the countries have with Rwanda. They're through the World Bank, they're through the IFC, they're through the IMF, they're through the British-led programs there, which get their stuff from the grassroots. These statistics are perfectly valid, and they are absolutely right. And anyone who has been involved in development in Rwanda and has worked with the generation of statistics from academics like Phil and others knows that is the case. Read the reports. They're out there. You can read them. You can Google them. And not any system that produces 99% of the vote for any candidate has not got any credibility. I'm sorry. But also, I think there are two problems here with what Michaela says. One is this belief that development assistance to Rwanda is only based on these statistics, government statistics. That they clearly aren't. They're based on a whole range of reporting mechanisms, scrutiny mechanisms that donors have. I mean, it's a fatuous argument, I think, to believe that donors are just hanging around waiting for Rwandan government statistics to justify what they're doing. Of course not. They have their own mechanisms for seeing how this money is spent. And their conclusion, quite rightly, is that this money is being spent very effectively in terms of socioeconomic transformation. But the second point here, and Michaela has raised this issue about the academic debate about Rwanda's use of statistics. Now, I would say to Michaela, you need to follow that academic debate right through until the present. What you're depicting to your audience here is how that debate was 5 years ago. Where that debate has landed, even from very critical voices, is that in the development world, there is a very genuine discussion of how best you measure poverty. And the controversy in Rwanda was that there was a shift in the way that poverty was being measured. This is a very boffinish, very technical issue. There wasn't wool being pulled over people's eyes. This was a legitimate development debate, which has now been resolved in the econometric literature. So you've raised this academic debate, push it through into where it is in 2022. I'm aware of it. Looking at this discussion at the moment is reaching the conclusion that you are. So that's a misuse of the academic literature. Yeah, I'm aware of the recent research. But they need to incorporate it honestly into your discussion there, because you've completely excluded the last 5 years of that discussion. And I think that's really, really disingenuous to an audience that's not reading this literature. Colleagues, you are making the very important point that hard data, hard, accurate data is necessary to make appropriate policies. And there are questions may be raised about the accuracy of that data, and there should be accurate scrutiny for that, which is without a doubt. So if I might move to the Q&A session. Andrew, I'm aware that your time is precious and that you may need to leave early. So there isn't a division or anything, or do you have another committee meeting?
I'm hoping to be able to stay to the end, but if I have to go, you might want to skew the questions which are designed for me toward if the other two are all right with that. There's quite a stream of questions, so I'm going to do my best to read them into the record because, of course, the chat function is not part of the recording. Starting with a question addressed to Professor Clark, I believe that the Rwandan prisoner of conscience, General Frank Rusagara, and many others, is that reconciled, the whole situation with Commonwealth values? And then a question to Andrew about the extent to which UK politicians and senior members of both the Labour and Conservative Party have been blinded and still support the Rwandan government, knowing its track record on human rights and abuse. So if I could put those two questions to Phil and to Andrew. Look, on the question of Frank Rusagara, yes, absolutely. I mean, he's the former head of the Rwandan Defence Force Academy, continues to be a PhD student of mine. He's in solitary confinement in a military prison on charges that I'm 100% sure were trumped up. And I think, this reflects a trend that we have seen increasingly in Rwanda over the last 10 years of the suppression, particularly of dissident voices from within the RPF itself. That those voices that are being most systematically targeted through repressive means are those who were former insiders of the RPF. Michaela's written about this, many others have. Frank's case represents that, and it's a grave concern. Now, there have been different views on how to try to alter the plight for someone like Frank and others. Human Rights Watch have taken a full frontal approach, a big public campaign. But my sense is that doesn't tend to work with Kagame's government, that you have to try to go through other channels. Many of us have been agitating in the background for a fairer trial and for the release of someone like Frank, and of course, he's not alone. Our labours have also not borne fruit. So we have a real issue here around a very high-profile political prisoner like him. And that does reflect concerns about the possibility for dissent and an open democratic space in Rwanda. I think that's absolutely undeniable, and the case of Frank Rusagara illustrates that perfectly. Andrew. So on the specific questions asked of me, are British politicians blinded by what happens in Rwanda? I think that I'm trying to be really generous in my answer and not just say no. I think that we are very conscious. I think that Tony Blair and Claire Short were, and David Cameron and I were, of the guilt we should feel about the failure to intervene on humanitarian grounds to save lives when the genocide took place. And that guilt means that we cut them a lot of slack, as I said in my opening remarks, which we do. But we do also press the point about the need to open up the political space. I have done so myself at the most senior levels in Rwanda and have taken them on this point, and also about media space and trying to get them to move in the right direction. And I think there are very clear signs that they are moving in the right direction. But remember, this is a society that faced the trauma of the genocide. And therefore, the fact that people say that this is being done to you because you are a Hutu and not because you are a criminal, for example, is very incendiary in Rwanda. And I understand why they are so cautious about opening up that space. But, we do cut them a lot of slack, partly because we feel guilt, but we should also be quite proud of the relationship we have with Rwanda because there's no strategic interest. They don't have oil. They barely have carrots. So the Britain's involvement there has been on a humanitarian basis, on a development basis, designed to do the right thing and to help this country, over which, admittedly, we do feel very considerable guilt. Thank you very much. Andrew, if I may abuse the privileges of the chair, you comment that the Commonwealth as an organisation is very frustrating and punches way below its weight. What do you see as a legacy of CHOGM 2022? Well, I hope it will be to focus on human rights, on development, and on the big issues at the moment which really matter, which are migration, which fueled by
climate change and by scarcity of food and so forth is a very, very pressing issue. I hope that it will also do more about pandemics. Many of us saw the incredibly moving speech by the president of Botswana about the way in which the rich world were hoarding vaccinations and not making them available in other parts of the world. I hope that it will address these big issues, but also will stand up within the Commonwealth for those things which divide the rich world and the poor world, in particular development, but also human rights. And I think it's a good opportunity to raise those things. But what we don't need at CHOGM is smug British politicians looking down their noses at the justice system in Rwanda, because the fact that in Britain for 16 years now we have harboured 5 alleged war criminals, we have not extradited them, we have not brought them to trial, 16 years now, is a huge indictment of the British system of justice. Thank you very much. There are a number of questions to be put to Phil Clark. Questioning, saying that Rwanda cannot be compared to Australia in terms of human rights abuses or violation of democratic values, and that in fact is this not this is a specious comparison, because your point was that Australia was not hauled into the dock about its abuses of human rights and treatment of refugees, nor was Britain. In fact, although it could be said that Britain was indeed held to account in 2018 because of the Windrush scandal, and that was a time when the Commonwealth could be seen to be very effective in getting the British government to address its responsibilities and its flaws and failings. So, to what extent, in fact, is that not a powerful argument from the Q&A? I mean, I think the question is, why is a country like Australia completely absent from that scrutiny? Why was there raging silence? I don't think we have to get into a discussion about the comparison of human rights situations between different countries. It's the lack of scrutiny of particular states, particularly white, Western, rich, powerful, influential states. And I think if the Commonwealth wants to set it up as this kind of ethical arbiter, the thing that sends the strongest message is when it starts to hold its most powerful members to account. And I can tell you, as an Australian citizen, it would have resonated in Australian politics had there been a sense that our Commonwealth compatriots were concerned about our treatment of asylum seekers, our treatment of the Indigenous population, our treatment of non-white citizens within Australia. It's the kind of thing the domestic press would have picked up on. It would have had real political cachet. It didn't happen. And the question, therefore, is why? And I think the answer is very, very clear. The setup of discourse and dissent within the Commonwealth is targeting weaker states that have less political leverage. And if that's the case, the ethical standing of the institution has to be called into account. Thank you very much. This is a question which addresses a communality of description of the Commonwealth as a mutually supportive community that seeks to encourage best practice and communication of and support for improvements in governance and human rights. A statement that's come from Victoire Ingabire. Rwanda is not known for respecting Commonwealth values. As opposition leader in Rwanda, I am of the view that it's both convenient and appropriate for the Commonwealth to urge the Rwandan government to take concrete actions and measures that demonstrate it is committed to improve its human rights record. If not, holding CHOGM in Rwanda will remain a bad experience and a nightmare for Rwandans who've been looking to the Commonwealth as their last hope to help end gross violation of human rights in Rwanda. Andrea, if I may, what is your experience of seeking to encourage the Rwandan government to implement a different practice in terms of the media space, I appreciate that this is a particularly important and sensitive issue in the Rwandan context, but in terms of other practices of good governance and accountability, what's your experience of that? Well, first of all, it's quite interesting that Victoire Ingabire has been able to put up that question, and both Michaela and I will now be watching to see what happens when CHOGM takes place, whether she is able to have her say in Kigali and whether she is heard and whether she's able to do so freely. So it'll be interesting to see what happens on that score.
On the first part of your question, I've probably had, more direct conversations, because that was my duty as a government minister, really responsible within the British government for the relationship with Rwanda, which was, a very, very close one indeed. And have had those discussions. And I have always made clear that on the one hand, we in the West need to understand the background from which they are coming in opening up political space and media space. That is very important. But equally, they do need to do it. And they need to respect human rights. And, I've had those discussions at the most senior level, as well as with the people responsible for their own security service. And because they basically know that I have a fellow feeling for what Rwanda has been through and what it has suffered, I think I am listened to, but they make up their own minds. And, this is a regime which has been forged in the heat of genocide and misery and death and destruction. And they are very self-confident, which is why what Phil said about them, that going directly at them is not necessarily the best way of getting a good result. They are very, very self-confident. They make up their own minds. Do I think they listen to people like me? Yes, but they make up their own minds and they make their own decisions. Can I jump in on that, Sue? Because I think that's a really important point about how we think political change comes about in any part of the world, but particularly in a place like Rwanda. And I think there's sometimes this idea that it's all about donors or it's all about outsiders. It's all about cutting aid and using that as leverage for political change. I think that's politically naive. I don't think realpolitik shows that to be the case at all. If I look at the major political and legislative reforms that have been made in Rwanda over the last 20 years, all of that change has come from within Rwanda itself. Eradicating the death penalty, changing the genocide ideology law to make it more capacious to allow at least some degree of freedom of expression, and the eradication of any attempt to impose anti-homosexuality legislation in Rwanda, using amnesties rather than prosecutions to bring combatants back from Congo. The international community has almost no fingerprints on those major reform policies. That is all driven by domestic activists, domestic lawyers, domestic journalists, domestic academics and commentators in Rwanda. So I think part of this discussion has to be a real honesty about the role of outsiders here. And we are all outsiders on this panel, which I think is problematic. But let's not overstate the reach and influence of the Commonwealth, of foreign journalists and academics in all of this, and give Rwandans some credit for the changes that they've brought about in the last 20 years. There is an issue, though, isn't there, which is it's one thing to be worried about what impact you have on the ground. It's another to be complicit. And it's also another to make your taxpayers who are contributing to the foreign aid that the government pays over to governments, such as Rwanda, making them complicit and supportive of dictatorship and the precedent that sets. And I think one of my concerns is that this entire sort of philosophy of engaging with countries like Rwanda, which was also the same philosophy that was applied towards Ethiopia and Uganda, and is basically this idea that let's not get too involved in the politics, and these are authoritarian strongman regimes, but they do deliver on basic sort of the MDGs and the SDGs. That is a calculation that it is not ours to make, and it is demonstrably failed in Ethiopia, which we see embroiled in a horrible civil war. It's failing in Uganda, which is becoming more and more violent and undemocratic. And Rwanda is the last bastion of this kind of model of development. And yet we see people clinging to this. We see Andrew is still sort of believes in that, and Phil, you've basically signed up for it. And it's sort of like, I, as a British taxpayer, do not want my tax pounds being spent supporting a police dictatorship. I don't think you have the right to do that with my tax. But would be quite happy with undermining really serious development projects in Rwanda in order to achieve that end. I mean, I'm not sure that we're having a serious discussion here about the costs of that. But the costs of disengagement are also very high, whether that's diplomatic. Colleagues, please do not talk across each other.
I think, again, I just think that's simplistic. And I think we're obsessed with this in Western institutions. This idea, you're worried about undermining. You're worried about Michaela, I think it's my turn now. I'd like to be able to finish. One moment, Andrew. Phil, if you've finished your remarks. I haven't. I mean, I would have liked to have, but I got cut off there. That I think this is a kind of Western myth that as long as we withdraw our influence and withdraw our engagement, that suddenly you're going to get some democratic utopia on the ground. Even many critics of Kagame's government at the time that aid was being jeopardized around 2012 and 2013 around the M23 situation were saying, yes, use your international leverage, but do not cut aid. If you cut aid, you will see disastrous consequences in terms of healthcare and basic socioeconomic provision on the hills of Rwanda with untold ramifications. Use your leverage, but do not do that. And I think we have to have a discussion about the negative impact of disengagement. I think that is as important as the discussion about the potential virtues, although I think most of those tend to be mythical as well. Michaela, excuse me, 1 minute, Andrew. I am a supporter of feisty engagement, and I do not see that coming out of the British government, the British embassy in Rwanda, and it's quite clear it's not going to be coming out of Kagame. And therefore, it sends out a terribly damaging message to strongmen and to all the ministers, the government ministers and the heads of state who end up going to Kigali, and they look at Kagame and they think, this is fantastic. This guy, he's muzzled the press, he rigs every election, he jails his opponents, and look, he also gets all the foreign aid. And Kagame, and he gets to stage Kagame. What a fantastic signal to send to a dictatorship. Andrew, your views. So I agree with Phil on this, but I think that the accusation against Michaela would be that she is being naive and simplistic with this sort of Marxist version of history. The reality is as follows: our relationship is with the people of Rwanda. It is their development indices which we've been able to support the rise of, which is so very impressive. And the truth is this: I cut aid to Rwanda in 2011-12 for some of the reasons that Michaela was rehearsing. But if you cut aid to Rwanda, you take girls out of school, you do not affect the elite in Kigali. You don't affect them. What you do is you drive down your development aid. And that, if anything, is a tremendous shot in the foot. So the relationship is with the people of Rwanda, and I cut the aid. Now, you say you approve of feisty relationships. So do I. I think absolutely right. But and that's absolutely what took place when I was in government. Does it continue today? I don't know. I mean, actually, the British government has destroyed a lot of the goodwill in Rwanda towards them for a whole range of bad mistakes made by Britain in the last few years. So a lot of that goodwill has now gone, which is a tremendous pity, because a very strong and good relationship, which benefited Britain as well as Rwanda, has been jeopardized and squandered. But, of course you should have feisty relationships. And, I never had any difficulty in raising these things. If Michaela had been in meetings that I had with President Kagame and his senior ministers, she would have been pleased with what I was saying and doing. Colleagues, I'm just going to take one more round of questions. Excuse me. There are a number of statements rather than questions which are appearing in the chat function. There's just one point to Andrew Mitchell about Zimbabwe in 2003. It was Robert Mugabe who, of course, withdrew Zimbabwe from the Commonwealth rather than Zimbabwe being, quote, kicked out, which is something I made a note of. Yeah, but he did it under duress. Possibly, but that he'd also been approached by the Prime Minister PJ Patterson, who'd approached him to support Zimbabwe's correction of its human rights abuses and its violation of democratic values. But yes, he did withdraw. So, question here. Question here, which is, have the cuts in the UK's overseas developmental assistance applied equally across developmental partners in the global south, or has Rwanda been privileged on the basis of its claimed successes in socioeconomic development, while civil society space is being kept highly constrained? That was one of my thoughts as chair, whether in fact there's a disjuncture between the Commonwealth of governments and Commonwealth of peoples and civil societies. But this question of
cuts in UK's ODA. Andrew, are you able to answer that question? I can do that quite quickly. I mean, the cuts have been made in the bilateral programs and the humanitarian programs. They are terrible, terrible cuts. They have literally been taking the food off the plates of starving children in the Yemen, but they are cuts across the piece. They are very heavy in Africa. They are from the bilateral program. That's where it's come from. But moving forward, rightly, if the Treasury imposes cuts, the Foreign Office, which doesn't really understand development, is now trying to take the money that has got to be saved out of the multilateral program. So in particular, they're reining in the World Bank. Now, you know, that's probably the right thing to do in these circumstances, though being no doubt the World Bank procures absolutely brilliant results for the money that it spends in the main part. But that's where the money is, and it's being reined back to more of a level with Germany and France, which were smaller players in the World Bank than Britain. So if you're going to do it, that's the way to do it. But in answer to the question, the existing cuts, they've been coming from the bilateral programs and often the humanitarian programs too. Thank you. There's a question from Martin Plout, who is a senior research fellow here at the Institute. What does Andrew Mitchell say about warnings by the British police to Rwandans living in Britain, saying that they're at risk of being attacked by Rwandan embassy officials? There was one such warning some time ago. No, there were three. There were 3 people, but one such warning. And it was the same occasion, and I am very fully understanding of where that came from through the intelligence that was available at the time when I was in government. I'm in no doubt whatsoever that the police should not have issued the warning that they did. Another question which I think all panelists can consider, from Amitav Banerjee, who used to be Director of Political Affairs at the Commonwealth Secretariat. Rwanda joining the Commonwealth in 2009 was seen by some as a victory for British diplomacy over France. Since Rwanda joined the Commonwealth, there has been a major rapprochement between France and Rwanda, resulting inter alia in the Francophonie electing a Rwandan Secretary General. Is the central role that Rwanda will now play in the Commonwealth, and indeed the agreement over repatriation of migrants, part of the UK's effort to keep Rwanda within a UK orbit? Can I answer? Yes, please do. Okay, I mean, I think I see Rwanda as being supremely skilled at turning itself into being a very helpful, useful collaborator. And in terms of it sends peacekeeping troops around Africa to places that the West doesn't want to send white soldiers to die in. It's identified refugee processing as a weak spot, something that really matters here in the West. And so it is currently offering that deal to the Brits. We understand that the Danes are also negotiating. And with France, it's also keeping that door open. The French, as we know, are very concerned about the Total liquefied gas installation in Mozambique. And so there's been this rapprochement between Macron and Kagame. And these seem to me all there's sort of very canny arrangements between Rwanda in which it makes itself indispensable. And I don't really think that there are a sort of long-term or ideological or political visions behind these rapprochements. It's about Rwanda, which is working out what the West is most anxious about. And what we see with the refugee deals is already the kind of language that Boris Johnson is using about Rwanda, Priti Patel is using about Rwanda, would never have been used a year ago. But because now we're counting on Rwanda to take these unwanted refugees, we're suddenly talking about it being a safe haven. All the criticism that British officials had voiced last year in Geneva at a human rights review at the UN, all of those are now forgotten, and these refugees will prosper and thrive, and they'll do really, really well. And this is now, we will not be seeing criticisms from the British government on the topic of Rwanda, because Rwanda has made itself indispensable. So I think Rwanda is very clever at doing this. It's done this with the French, it's done this with other African countries, and it's doing this with the Brits. It did it in the past with Israel. So it's a very canny move. I don't see it as a long-term political or ideological trend. Yes, Andrew, and then Phil. I almost completely agree with Michaela's answer.
The only thing I would say is I think the Foreign Office were wrong and slightly naive to make the criticisms they made in Geneva last year. But with that exception, I think Michaela is basically right on that analysis. What I would say is that the very strong position of the Brits, emphasized by when Rwanda joined the Commonwealth, made English its main language, made cricket its national sport, wants to be a part of the Commonwealth. That very strong position has been squandered, and the French have been very canny about winning back the support of Rwanda, having Louise, as Michaela said, as the general secretary of the Francophonie. Is all part of that. The French have done it very well indeed, but Britain has shot itself in the foot in so many different ways. I mean, the refusal to say that the genocide was a genocide against the Tutsis, which I know Michaela thinks is the wrong thing to do. But the fact is, if you did that in Germany in equivalent circumstances, you'd be committing a criminal offence. The vast number of people who were murdered in the genocide were Tutsis. It was self-evidently a genocide against the Tutsis. The British, I think, have now reversed their position, but the bad diplomacy of having that argument with Rwandans caused enormous offence amongst the Rwandans, but also locking up and then freeing, because there was no evidence, put the head of Rwandan intelligence, who was here in Britain to help us with a common interest. These sort of things, poo-pooing Rwandan justice over the hero from Hotel Rwanda, so we were somehow superior when he'd have got 2 14-year sentences in Britain for what he did. These are things which have caused immense offence. And the British, for a country that rather prides itself on the quality of its diplomacy, it's been completely outmaneuvered by the French, with the effect that Michaela said. Phil, your view? No, I also think this is right. I mean, this is about Rwanda knowing its worth internationally. A very tiny, landlocked, resource-poor country trying to work out what its comparative advantage is in the global system. And so it's engaged in all of the international practices that Michaela's spoken about, including the UK migration deal. I would add one caveat, though, which is that despite this perception of Rwanda being very canny at all of this, it's also negotiating many of these engagements from a position of weakness. It's negotiating at the moment from the position of a very tiny economy struggling to get back on its feet after COVID. And this will be a crucial issue at CHOGM, not just for Rwanda, but for many African states, that they were abandoned during COVID by the Commonwealth, by most of the global North countries in terms of vaccine distribution. And it's had profound effects for so many of these African economies, Rwanda's included. So no wonder Rwanda is out there looking to build new partnerships. It has to. It doesn't have a choice. It has no other economic way to recover from what has happened during COVID. So that, I think, is important for understanding Rwanda's interests and its calculations. But again, it draws us back to this question of the Commonwealth's ethical standing. And so many of those African states will say to the Commonwealth leadership in their opening gambits in Kigali, where were you when we needed you most? Don't push us around on these issues of human rights and democracy. When there were life and death decisions to be made about distributing the vaccine, you didn't share it, you hoarded it. And that's a major problem. Mm. Colleagues, thank you very much indeed. I'm conscious that we're coming up to the hour. I'd like to thank all the speakers for making such informed, energetic, and highly engaged comments on the hosting of the Commonwealth Heads of Government meeting in Kigali later this month. 3 very different points of view from 3 very different perspectives, as I hesitate to use the word veteran, Michaela, because it always sounds slightly insulting, but from a long-standing analyst of East Africa and Central Africa. Phil, as an academic, approaching it from a different perspective, and Andrew, you as a politician and policy practitioner. I'm very conscious that this discussion has taken place in London about a country, after all, in Central Africa. I'm also very aware that there has been a very energetic discussion in the chat function, but such is the nature of these webinars that you can only incorporate a certain amount of material. However, issues, very real issues around human rights abuses have been flagged. The importance then of whether Rwanda is suitable, given Charter commitments of 2012, are very important to question. What is going to be the legacy of the Kigali summit?
And how will Rwanda address the standing of being chair in office? That, of course, is going to be President Paul Kagame as chair in office for the next 2 years. I began the seminar by pointing out that the Commonwealth is at a crossroads, and Andrew himself said it punches way below its weight. It's the primary emphasis in its membership has been on developmental issues, building back after COVID. But they are very, very real issues which need to be engaged, the role of civil society and the engagement with governance. And I think that the Commonwealth and its interested observers, its critical friends, will continue to watch this space very carefully indeed. So my sincere thanks to all our speakers. Abashimiye mwese abakomeje gukurikira ibiganiro bya radiyo Urumuri ryo kuri uyu mugoroba wo kuwa gatatu tariki 8 Kamena 2022. Abumva ururimi rw'icyongereza mumaze gukurikira inama konferanse yabaye ejo muri universite ya Commonwealth mu Bwongereza yari yahuje abatumirwa batatu mu bise batandukanye bafite n'ibitekerezo bitandukanye. Madame Michaela Rung muzi nk'umwanditsi w'ibitabo wanditse n'igitabo cya Do Not Disturb muzi cyabaye kirangirire. Hari na Phil Clark nawe umwanditsi ndetse akaba n'umuntu wa za universite w'umuhanga, akaba yaranakoze ubushakashatsi bukomeye akandika n'ibitabo ku Rwanda. Na MP Andrew Mico muzi nawe ngira ngo uzwi ikimenya bose kubera kwitangira ubutegetsi bwa Perezida Kagame, ushobora kuvuga n'ibyazi n'ibyo atazi kugira ngo arengere. Ni byiza kuba byashimishije ikiganiro iyo ngikurikiye birashimisha kumva umuntu nkuriya aza kuvuga ibintu atazi iyo biva n'iyo bijya, ugasanga abo bari kumwe bamuha ibimenyetso bavuga amazina bavuga ahantu bavuga we akajya kuvuga ya magambo nyine yigishijwe nk'agasuku. Mbashimire ndetse abantu mwese twari kumwe kuri chat mwahoze mutanga ibitekerezo nyine namwe uburyo mwumva icyo kiganiro. Hagiye kuza ikindi kiganiro cyiza mu kanya, singiye gutinda, ariko cyo ni mu rurimi rw'Igiswahili. Nabwiye ko ari muri ya gahunda ya radiyo Urumuri yo kugira ngo uburyo abanyarwanda turiho, uburyo igihugu cyacu kibayeho, nabo duturanye, ibihugu duturanye bibimenye. Tanzania tutashyizemo ururimi rw'Igiswahili ngo tuyibwire uburyo ibintu bimeze mu Rwanda. Abumva ikinyarwanda muri Tanzania ntabwo ari benshi, ariko abatacyumva nubwo ari benshi baba bagomba kumenya uburyo, kandi bitanga umusaruro rwose kuko baratwandikira. Ikindi kandi n'abantu bari mu buyobozi bwa biriya bihugu bidukikije, iyo
bagiye mu manama, iyo bagize icyo bajya kuvuga ku Rwanda, usigaye usanga baruzi kurusha bamwe mu banyarwanda. Ibi bikorwa rero dukora usanga bibyara umusaruro ku buryo tutanazi, tutanakekaga iyo dukora ibiganiro nk'ibi ngibi. Tugiye guha umwanya mugenzi wacu uri Nairobi, wo mu gisata cy'ururimi rw'Igiswahili cya Radio Urumuri, kugira ngo yakire umutumirwa w'umusesenguzi w'ibya politiki, avuge, bavugane, baganire ku byerekeranye n'ariya makimbirane, kuriya gushyamirana kuri hagati y'u Rwanda na Kongo, biturutse kuko na ku Rwanda ruri inyuma ya M23 iri gutera igihugu cya Kongo, kariya gatsiko nyine bashyize mu rwego rw'agatsiko k'iterabwoba na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero ndatinze mbahe umwanya baganire. Imbere yaho igihe nkibinjiza, reka turangize kumva ku karimbo ka Karasira Aimable. Nuba wishukuri bishe Yesu Kristo nibishuko kirisitu bishe Steve Biko apartheid ubuniriho bishe Rutaking Obama ba perezida bishe Isidori Bezo umubunyiro bishe Galile isi nizunguruka aho kwica gitera we iki kibimutera aho kwica gitera we iki kibimutera niyubahirizwe kuri bose aho kwica Karasira muhindura ibyababwira asanzwe atera amabuye zifashwe zikamoka aho kwica gitera we iki kibimutera Hamjambo wapenzi wasikilizaji na watazamaji wa Radio Urumuri. Leo ni siku nyingine ambapo tumewaandalia kipindi kinachohusiana na masuala ibuka katika eneo letu la Maziwa Makuu ya Afrika ya Kati na Afrika Mashariki, na hususan tutazungumzia kuhusu mgogoro au migogoro inayozidi kutokota au hata kuchemuka baina ya nchi ya Rwanda na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama ilivyo desturi yetu, huwa sio maneno yetu ambayo huwa tunawapatia habari, huwa tunatafuta habari na thibitisho la habari hizo kutoka kwa watu wanaoaminika na mahali panapoaminika. Kwa hivyo kwa siku ya leo niko na Bwana Urumuri-08 ambaye ni mzaliwa wa eneo hilo
si mbali na Rwanda na ni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye ana uzoefu mrefu katika kufanya uchambuzi wa kina katika hali mbalimbali za kidiplomasia, kiuchumi na usalama katika eneo hilo. Ndio maana ningependa nimkaribishe katika studio za Radio Urumuri. Raul Kayebo, karibu. Asante sana ndugu mtangazaji, na asante pia kwa wasikilizaji wa Radio Urumuri. Kwa siku mingi, miaka mingi tumekuwa pamoja, na tunashukuru vile mnaendelea kutusikiliza na pia kutoa maoni kuhusu Radio Urumuri na vipindi vyake vyote. Mungu akubariki popote mlipo. Amina. Asante sana Bwana Raul. Najua kwamba wasikilizaji na watazamaji wa Radio Urumuri wameisha kuzoea katika uchambuzi na vipindi ambavyo tumekuwa tukifanya katika lugha ya Kiswahili. Na kwa leo hii kama nilivyodokeza ni kwamba tunaenda kuzamia swala la usalama baina ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo hivi majuzi hususan wiki mbili zilizopita na sana katika wiki hii ambayo tumemaliza, kumekuwepo na mapigano makali baina ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo linalojulikana kama FARDC na kundi la wapiganaji la M23 au M23 kama ilivyozoeleka pale katika eneo la kwetu. Na lakini vita hivyo vilichukua mkondo mwingine, kwa maana tumeona ama tumesikia kwamba shutuma kati ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na nchi ya Rwanda, huku DRC ikishtumu Rwanda kuunga mkono, kusapoti ama kusaidia kwa hali na mali hususan kijeshi kundi la M23. Tuliona kundi la M23 likichukua maeneo kwa kasi sana, haswa kufikia kwenye hata kituo cha jeshi cha kinaitwa Rumangabo, ambapo inasemekana kwamba iko kilomita kama kaskazini, na baadaye majeshi ya FARDC ya wakiwa na magwanda ya kijeshi ya Rwanda, jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia likaonyesha vitambulisho vyao vya kitaifa na kadi za kijeshi, vitambulisho vya kijeshi na hata vifaa ambavyo wamekamatwa wakiwa navyo. Na hivyo basi shutuma kali zikaanza, serikali ya Kongo ikishtumu Rwanda kwa kupigana kwa upande wa M23, na hiyo imekuja kufuatiwa na vikwazo vikali ambavyo vimechukuliwa na nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda, ikiwemo kufunga safari zote za ndege za Rwanda Air ama Air Rwanda katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, bila shaka na angani, na vilevile kuita ama serikali kumuitisha balozi wa Rwanda nchini DRC ili aje katika aje kuhojiwa, serikali ya Kongo ikimfahamisha kwamba haikufurahia kuunga mkono kwa jeshi la Jamhuri kuunga mkono kwa Rwanda kwa jeshi la M23. Kwa hivyo jambo hilo vilevile tuliona makasiriko makubwa sana
ya wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na matangazo mengi ya kijeshi. Tumeona kama unavyoweza kuona mwenyewe katika jeshi wakiandamana pale, wakionyesha kwamba wamefanya maandamano ya kuonyesha ya kwamba wametimua M23, na hawasemi M23, wanasema jeshi la Rwanda. Na vile vile kumbuka kwamba serikali imetangaza kundi la M23 kuwa kundi la kigaidi, na kuliondoa moja kwa moja katika mazungumzo ya Nairobi. Shutuma za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo dhidi ya Rwanda ilizikanusha vikali sana. Kwanza kupitia kwa msemaji wa serikali ya Rwanda, naibu msemaji wa Rwanda Mukurarinda, aliyekanusha kwamba jeshi la Rwanda halijawahi kuunga mkono kundi la M23, na kusema kwamba wale wanajeshi wawili jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilionyesha ya kwamba hao walichukuliwa au walishikwa mateka kwenye mpaka wa nchi hizo mbili wakishika doria. Kwa hivyo, na vile vile serikali ya Rwanda ikishutumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwamba imeshirikisha jeshi la FARDC, imeshirikisha wapiganaji wa kundi la ukombozi wa Rwanda la FDLR. Vile vile jana tumemsikiza waziri wa mambo ya nje wa Rwanda Vincent Biruta, naye ambaye ametoa pia kauli ya serikali ya Rwanda akisema kwamba hawana mkono katika vita vya M23 na FARDC. Raul, ndio maana ningependa, kwa sababu hata wewe unafuatilia kwa karibu sana yanayojiri katika yale maeneo yetu, tuanzie kwa karibu sana, uweze kutufafanulia haswa chanzo halisi cha huu mgogoro ni upi, kwa maana ukumbuke kwamba miaka hapo ya nyuma ya 2013 hivi kundi la M23 ilikuwa imetokomezwa kabisa, ilipigwa vita, wengine wakatorokea Uganda, wengine Rwanda, na huenda pia kulikuwepo na makubaliano baina ya kundi hilo na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia. Na kwa nini kwa wakati huu tena vita na mapigano yakaibuka, na vile vile yakachukua mkondo wa kuelekeza kuwa ni kati ya nchi hizi mbili, migogoro ni kana kwamba ndizo zimeanza kupigana, kama jinsi ambavyo serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inasema, licha ya kwamba serikali ya Rwanda imekataa katakata. Kumbuke kwamba pia Vincent Biruta, waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, alisema kwamba hawataendelea kutazama tu hivyo. Hebu tuambie chanzo cha mgogoro huu ni kipi, bwana? Asante sana ndugu mtangazaji. Unajua, kuna kuchambua mgogoro wa M23 na serikali au jeshi la Kongo, na tuanzie hapa juzi, itakuwa vigumu kabisa kuingia kwa ndani na kuchambua kabisa chanzo ambacho kinasababisha hali hivyo. Labda tunaweza enda hata wakati wa RPF ilipoanza vita Rwanda mwaka wa 1990, ambayo ilikuwa ni mwezi wa 10 ikitokea Uganda, na pia kutizama baada ya kushika serikali Kigali, nini ilitokea, zile mbinu ambazo ziliweza kutumiwa ili kuweza
kufukuza serikali iliyopo na majeshi iliyopo, na vile waliweza kupambana vita, utapata kwamba hapakukuwa jeshi lolote la RPF ambao lilikuwa upande wa Kongo. Kwa hivyo ilikuwa ni mlango walikuwa wameacha kwa yeyote yule ambaye atataka kukimbia vita hivi aweza kukimbilia Kongo. Kwa hivyo kuna majeshi yao ambayo ilikuwa inatokea Burundi, kuna yale ambayo yalikuwa yanatokea kwa mpaka wa Tanzania, kuna yale yalikuwa yanatokea kwa mpaka wa Uganda. Kwa hivyo hapo palikuwa pamezingirwa, lakini mlango tu kaachwa upande wa Kongo. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wanabudi kukimbia walikuwa tu na njia moja, ni kwenda Kongo. Na hilo lilikuwa na kusudi, sababu sasa tumeanza kugundua kwamba kulikuwa kusudi ya kufanya mambo kama haya. Kusudi lenyewe lilikuwa ni kwa sababu kwa malengo ambayo walikuwa wanapanga baadaye, sio tu ni Rwanda ilikuwa inapangwa kuvamiwa, lakini pia sehemu nyingine ya Kongo pia au Kongo mzima iweze ikavamiwa. Kwa hivyo ukianza kutizama mambo kama hayo, unaanza kupata mwanga kidogo kwamba kulikuwa njama tayari imepangwa mambo ya uweze au vita viweze zikaendeleshwe namna hii. Tunaweza tukaseme kwamba sababu moja ya mpango huu ilikuwa kutokuweka majeshi upande wa Kongo, ilikuwa ni kwamba katika mikataba yote ya vita ulimwenguni, adui anapaswa kuachiwa mlango kama amesalimu amri, apate mahali pa kuweza kukimbilia, ili watu wote wasije wakatokomezwe, au wasiokuwa majeshi wanapaswa kuachiwa mwana mahali wanaweza wakapitie kunusuru maisha yao. Ni katika mikataba kabisa ya ulimwengu hiyo inajulikana kwamba kunapaswa kuwa mahali sehemu imetengwa ya kutorokea. Hiyo inajulikana vizuri. Labda huo mkatili ambaye hauna dhamani na maisha ya mtu, utasema nimtokomeze tu mahali hapa, nimwangamize kabisa. Lakini pia labda kitu kingine kinaweza kikasemekana ni kwamba serikali ya Habyarimana ilikuwa na uhusiano wa karibu sana na serikali ya Mobutu. Kwa hivyo labda jeshi la RPF pia jiweka upande wa kufunga mipaka ya Kongo, labda jeshi la Kongo lingelivamia kusaidia Habyarimana. Hilo pia linaweza likasemeka, lakini kwa undani ukikuja kutizama, serikali ya Kongo ilikuwa imepigwa marufuku kupata silaha nzito na mpya, na pia ilikuwa imepigwa marufuku kuingia kufatana na mikataba ambayo ilikuwa wamekwisha kusaini, haingeliingilia katika hiyo vita. Kwa hivyo ni kana kwamba serikali ya Kongo ilikuwa imefungwa mikono. Sasa ukikuja kuangalia sasa yale ambayo yalitokea baada ya Rwanda, serikali kuanguka na serikali mpya kuingia, na ile mipango ambayo iliweza kuleta mageuzi pia Kongo, unapata kwamba ni wale wanajeshi ambao walichukua madaraka Rwanda ndio walikuwa tena mstari wa mbele kwenda kupigana Kongo. Ijapokuwa kisiasa waliweza kuweka wakongomani kama vibaraka huko mbele, lakini jeshi kwa jumla, makamanda wote walikuwa ni wale ambao walikuwa katika RPF, ndio unapata wako tena katika hilo jeshi ambalo liliitwa jeshi la ukombozi la Kongo. Ili jeshi la ukombozi wa Kongo ambalo linakuja na sababu ya kusema wanafuatilia ile serikali, lile jeshi la serikali lililoangushwa, ambao ni watu ambao walitenda ukatili, walifanya mauaji ya kimbari, wakakimbilia Kongo, wanafuatwa. Sasa unajiuliza, mbona mkaende hadi Kinshasa? Mbona msiseme serikali ya Kongo tushikie watu fulani na watu fulani na mtukabidhi nao, sababu walitenda mabaya? Sababu hilo lilikuwa linafanyika, kuna wale walishikwa sijui Kamerun, kuna wale walishikwa. Kwa nini serikali ya Kongo nayo haingefanya jambo tu kama hilo?
jeshi lenu limekuja limesaidia wakongomani kushika madaraka, lakini nyinyi katika nyadhifa zile kabisa muhimu za kijeshi na ujasusi, nyinyi ndio mnakaa. Hamkutokomeza hii ambayo mnasema ni jeshi lililotenda uhuni nyumbani kwetu. Baada ya Kabila mzee kufariki, Kabila mdogo ameingia, kuna mikataba ambayo iliweza kufanyika kati ya Rwanda na Kongo na kuruhusu jeshi la Rwanda kuingia Kongo kwenda kutafutana na waasi hao. Walifanya hivyo sio mara moja, sio mara mbili. Na wakati jeshi la Rwanda lilikuwa linarudi nyumbani linasema tumetokomeza hao watu kweli kweli. Hawana uwezo tena wa kuvamia. Sasa leo unaanza kusema, nilisikia hotuba ya Rais Kagame akisema adui iko huko. Ule adui mwenye wewe mwenyewe ulisema na jeshi lako mlitokomeza hawana tena. Haiwezekani. Haiwezi kueleweka. Kwa hivyo unaanza kuona kwamba kuna njama nyingine. Uligusia kuhusu M23 kupigwa mwaka wa 2013 na wengine kutorokea Rwanda na wengine kutorokea Uganda. Kweli Rwanda ingelikuwa na roho ya kusema nataka amani Kongo, ingelishika hao wanajeshi wa M23 na iwakabidhi serikali ya Kongo, au ingelichukua iwakabidhi Umoja wa Kimataifa na iseme hao watu wako kwa mkono wa Umoja wa Kimataifa, na sasa wao ndio wataamua kama ni kuwapeleka nchi ya tatu, kama ni kuwarudisha Kongo, na nchi ya Kongo itafanya mkataba na Umoja wa Kimataifa kuhusu hatima yao watu. Lakini Rwanda haikufanya. Ile tuliona ni kwamba waasi ambao wamelemewa na wamepigwa na wamekimbizwa, lakini Rwanda na Uganda ilisisitiza sharti kukuwe makubaliano na kati ya wale wenye kushindwa vita na serikali ya Kongo, kana kwamba nchi ya Kongo ingelishurutisha Rwanda ambayo ilishinda vita mwaka wa 1994 iwashurutishe wafanye mkataba na nchi na jeshi lile lilishindwa na likakimbia. Je, Rwanda au Kagame na serikali yake wangelikubali? Sioni kama wangelikubali. Kagame amesema kwamba muda wamejaribu kufanya mawasiliano na namna ya kuelewana, lakini imeshindikana. Najiuliza toka lini hii masikilizano ilikuwa kati ya Kongo na Rwanda au ilikuwa kati ya waasi wa Rwanda na serikali ya Rwanda au ni nini? Sababu serikali ya Kongo haina shida na Rwanda. Sasa wataenda kuelewana kitu gani? Watafanya mikataba ya kitu gani? Unaona, kama ni serikali ya Rwanda na waasi wa Rwanda, hakuna siku serikali ya Rwanda imewahi kukubali kwamba inaweza kufanya mashauriano na hao. Kikwete mstaafu rais wa Tanzania alijaribu kutokeza neno kama hilo. Kagame alikuwa mstari wa mbele kusema kwamba nitajipanga vizuri, kuna mahali nitapata. Kwa hivyo nikana kwamba yule anaongea mambo ya serikali ya Rwanda kukaa mezani na kuongea na wale anaita waasi au wasaliti au wenye walifanya mauaji ya kimbari, nikana kwamba shetani ameongea. Unaona? Sasa lakini ikikuja kwa M23 anataka serikali ya Kongo ayo ikae chini na hao watu wameshindwa na waweze wakaongea. Sasa unaanza kushuku kwamba kuna mbinu fulani na serikali inaruhusu hali ambayo Rwanda inaonesha kwa upande wa M23 inaweza sababisha mtu yeyote yule aseme kwamba mfadhili mkuu wa M23 ni Rwanda. Vitendo inaonesha zaidi kwamba hakuna tofauti kati ya Rwanda na M23.
Na hapo nyuma kidogo, serikali ya Rwanda na Uganda zimekuwa zikitetea kuwepo kwao katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ilikuwa ni tendo la usamaria mwema, kwa sababu kuna kundi la Wakongomani ambalo ni kabila lenye asili ya Rwanda, kwa wale ambao wanaaminika kuwa ni asili ya Kitutsi ambao walikuwa kuangamizwa. Kwa hivyo ilikuwa ni katika zile harakati za kuja kuwatetea ama kuwalinda ama kuwakinga ili wasije kufanyiwa mauaji ya kuangamiza. Hao watu ambao wanajiita Wanyamulenge, sababu hilo neno wakati sisi tulizaliwa hatukulisikia, na hata lugha ambayo inaitwa Kinyamulenge ukisikia inaongelewa ni Kinyarwanda. Sasa ile naweza kusema ni kuna kati yao ambao kweli walizaliwa Kongo, wamesoma Kongo, wamekomaa Kongo, na walikuwa katika nyadhifa kuu katika serikali ya Kongo, na hakuna yule ambaye aliwasuta kidole, hakuna yule aliweza kuwakataza kusoma eti sababu wao ni Wanyarwanda, eti sababu wao ni wageni. Kama Mkongomani alikula mara 2 kwa siku, nao walikula mara 2 kwa siku. Kama Mkongomani alipata mshahara wa 20,000, nao walipata mshahara wa 20,000. Mradi tu wakuwe nyadhifa moja, wakuwe wana kiwango cha masomo kimoja, au wamefanya kazi kwa miaka ambayo iko sawa sawa nao. Hapa kukuwa ubaguzi wote. Nakumbuka Rwakabuba akiwa mmoja wao, alikuwa katika watu ambao walikuwa siku hizi naweza kuita Senate, ilikuwa inaitwa Bureau Politique ya FPR. Nakumbuka kina nani alikuwa anaitwa Bisengimana, yeye ndio alikuwa directeur wa cabinet ya Mobutu kwa miaka 10. Sasa kwa hiyo miaka yote, kwa nini hao watu hawakuweza kuangamizwa? Ifike tu wakati vita ya Rwanda inaanza ndio watu waanze kusema kwamba hao watu wanaenda kuangamizwa. Isitoshe, unakuja kupata katika wale ambao walikuwa wanapigana kuweza kuangusha serikali ya Jerumani, hao watu walikuwa ndani. Kwa hivyo walikuwa Kongo, lakini wakijua kwamba wao ni Wanyarwanda. Sababu hatukusikia kwamba kuna Mkongomani ambaye alikuwa kwa RPF akipiganisha Jerumani. Hatukusikia. Unaona? Sasa kama wewe ni Mkongomani, mbona upange njama uende ukae na nchi nyingine uipiganie, uikomboe, kisha useme uchukue sasa watu huko, useme mkuje mnisaidie mimi pia nende niangushe serikali sababu nataka kuangamizwa, na hakuna siku mmoja wako aliweza kuangamizwa. Hiyo ni porojo, huyo ni uongo. Kuna porojo mahali ambayo haitasaidia Kongo, haitasaidia Rwanda. Sababu kama tunataka kujenga amani hatupaswi kuijenga kwa uongo. Tunapaswa kuijenga kwa msingi wa ukweli. Na baada ya kujenga kwa msingi wa ukweli, tukishaelezeana ukweli ana kwa ana, tufanye kwa namna kwamba sheria ishike mkondo wake. Sababu kuna Wakongomani walitendewa unyama. Unaona? Kuna Wakongomani walitendewa unyama. Kuna watu ambao waliweza kutemewa mate mdomoni na kuelezwa meza haya mate. Wakati jeshi ambalo limekuja kama la jeshi la ukombozi kutoka Rwanda, lile unasema lile liliongozwa na kabila la ndio wameshika sehemu
wameenda mpaka Kinshasa, na sehemu hizi zote ambazo wao walibaki sasa madarakani, sababu wale watu wa Mobutu wamekimbia, wao ndio wanaongoza, wao ndio wanasimamia polisi, wao ndio wanasimamia jeshi, wao ndio wanasimamia ujasusi, na wakaanza kutesa raia. Sasa unapata kwa mfano mtu ambaye mliweza kusoma naye, labda mlikorofishana tu sababu ya kalamu ambayo ni kitu kawaida kwa darasa. Sasa amekuja yeye ni meja na anakueleza, kumbuka wakati tulikorofishana sababu ya kalamu, lala chini unapata viboko 50, mtu akukojolee. Unaanza kujiuliza, je, huyu ndio peke yake tuliweza kukorogana kwa darasa sababu ya kalamu? Kwa hivyo mtu huyu yeye alikuwa na hasira ambayo sio ya kibinadamu, ambayo haiwezi kaeleweka. Unaona, anakuja kulipiza kisasi. Je, yeye hakuweza kukosea watu wengine? Akikomaa katika maisha yake, yeye hakuweza kukosea mtu mwingine? Je, mtu yule pia naye aseme alipishe kisasi? Unaona, sasa mambo kama haya unapata kwamba ni uongo, na uongo hausaidii, uongo hauleti amani, uongo hauleti mwanga. Kwa hivyo watu wanapaswa kukaa chini, wakuwe wale ambao wanajiita Wanyamulenge, wakuwe wale wanajiita Wakongomani halisi. Mimi sitaki kusema kwamba huyu ni mwenye kosa, huyu ni, lakini watu wakae chini na waelezeane ukweli. Na baada ya kuelezeana ukweli, makosa yale yalifanyika, fulani alitenda kosa, aombe msamaha. Hapo unataka kusema akina nani, Wanyarwanda na Wakongomani, serikali mbili, ama M23 na serikali ya M23, serikali ya Rwanda pia na serikali ya Kongo, wote wanapaswa kuelezeana ukweli. Kuna mali za Kongo ziliporwa na serikali ya Rwanda. Rwanda ilisema haina majeshi Kongo, lakini cha kushangaa mwaka wa 2000 Kisangani, serikali ya jeshi la Rwanda linapigana na jeshi la Uganda. Lilienda kufanya nini Kisangani, jeshi la Rwanda? Na wakati ilikuwa inakana kabisa, sisi jeshi letu walipo nini? Walipora rasilimali za Kongo, walipora nakala za Kongo, ziwe za kijeshi, ziwe za administration, walipora na wakapeleka Kigali. Na hiyo inajulikana, na kina nani walipora na kina nani walisaidia kuweza kupora. Hayo yote kama hayawekwi mezani na kuweza kuongea kinagaubaga na watu ambao walifanya kosa waombe msamaha, tutaishia tu kwenda kurudi na amani haitakuwa. Na iko upande wa Kongo na iko upande wa sasa yale yaliyopo, unajua inafika mahali mtu amevumilia, umemweka kwa ukuta, anasema iwe mbaya iwe. Kagame alisema kwamba Rwanda ni ndogo na vita haviwezi kupiganiwa Rwanda, atapeleka Kongo, sababu huko ndio kuna sehemu kubwa. Kwa hivyo anajua kwamba sehemu yake ni ndogo. Sasa Wakongomani nao wakisema sababu ni ndogo, sasa tunaenda kupigania huko Rwanda, itakuwa atazuia zisipiganiwe Rwanda? Haitasaidia. Amani itajengwa kama watu wanaelezeana ukweli. Propaganda iweko kando na watu waelezeane ukweli. Na ukweli ni kwamba unapaswa kuwa sehemu ya msamaha, na msamaha hauwezi kuwa kama watu hawakai mezani. Najua hili linaweza kuchukiza serikali ya Rwanda sababu haitaki kusikia watu wakisema hivi. Lakini huyo ndio ukweli. Ichukue miaka 20, ichukue miaka 30, itafika mahali Wanyarwanda wao kwa wao watakaa mezani na wataongea na wataipata sana. Wakongomani wao kwa wao, kuna wale Wakongomani ambao walisaliti, walisababisha mauaji ya ndugu zao, wao pia ikuwe ni watoto wao, ikuwe ni wajukuu wao, watajitoza mbele na waseme tunaomba msamaha kwa niaba ya mababu zetu na wengine. Ukweli tunapaswa kuelezeana ukweli, na tunapaswa kuombana msamaha, na kwa msingi wa ukweli ndio amani ya kudumu. Bila hivyo ni vita, tutaendelea tu.
Naam, asante. Hapa kuna ningependa usikize hii habari ni uchambuzi wa waandishi wa habari wa TV moja huko Ulaya wakichambua habari iliyokuwa imeandikwa katika gazeti ya Le Monde. Usikie. Qui a ouvert la boîte de Pandore en révélant le contenu d'un rapport de l'ONU sur des exactions commises par l'armée rwandaise en RDC entre 1993 et 2003. Oui, c'est à la une du Monde daté de ce matin que vous trouverez encore en kiosque ce matin en province ou à l'étranger. Afrique, l'ONU ne veut pas laisser impunis 10 ans de massacre en RDC. De quoi s'agit-il exactement? Le rapport que vient d'établir le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme est accablant principalement pour le Rwanda voisin. En fait, sur près de 600 pages, nous dit Le Monde, version quasi définitive, ce rapport décrit les violations les plus graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 en RDC. Alors derrière l'intitulé du rapport, derrière ce sont des meurtres, des viols, des pillages auxquels ont pris part plusieurs pays de la région et il y a eu des centaines de milliers de morts. Autant de crimes qui ne sont, nous précise Le Monde aujourd'hui, pas passés en justice. En fait, depuis plusieurs semaines, précise Le Monde, Kigali, la capitale du Rwanda, essaye de bloquer, d'étouffer ce rapport complètement parce que c'est très négatif pour Paul Kagame. Pourquoi c'est très négatif? Parce qu'en fait, donc, les faits imputés remontent à la première guerre en RDC en 96-98. À cette époque-là, beaucoup de camps de réfugiés Hutus sont en RDC et les troupes du Rwanda vont aller sous prétexte de guerre sur place pour les détruire. Alors, et la presse, bien sûr, en RDC, réagit à cette annonce et à la publication de ce rapport. Oui, bien sûr, et pointe du doigt Paul Kagame, le président rwandais. C'est ce que nous dit le journal Le Potentiel. Crime de guerre en RDC, Kagame, le dos au mur. Est-ce la fin de l'état de grâce pour le Rwandais Paul Kagame? D'ores et déjà, nous dit cet analyste, les analystes, justement, pensent qu'il est temps de conjuguer le règne de Paul Kagame au passé, car malgré toutes ces tentatives d'étouffer le rapport du HCDH, il devra répondre de toutes les exactions commises par ses troupes en RDC. Et l'analyste du Potentiel précise, il faut noter ici que le Rwanda n'est pas le seul pays indexé. L'Ouganda, l'Angola, le Burundi, entre autres, sont cités et des faits précis sont expressément mis à leur charge. Naam, umesikia haya ambayo yamezungumzwa na hawa waandishi wa habari. Ni habari ambayo imeandikwa kwenye gazeti la Paul na Le Potentiel, Le Monde na Le Potentiel. Wanasema kwamba hapo miaka ya nyuma majeshi ya Rwanda yalitenda makosa ya jinai katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kuna ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo imefanywa imetoka inayoshutumu hayo mauaji, na anaendelea kusema kwamba sio Rwanda peke yake, kwa maana kulikuwa na nchi nyingi, majeshi ya nchi nyingi hapo, na Uganda, Burundi, Angola, Zimbabwe, Namibia na zingine ambazo zingine hazijulikani. Na hapo anaendelea kusema kwamba Rais Paul Kagame wa Rwanda ameendelea kuzuia kufanyika kwa ama kufuatiliwa kwa ripoti hiyo. Ninaamini natumai ni mapping report wanazungumzia hiyo. Na kwa hivyo anafanya vyovyote anavyoweza ili hayo maovu yaliyofanywa na jeshi lake katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia mwaka 1996 mpaka mwaka 2003 yasiweze kuwekwa bayana, yani yayo maovu yasiweze kuwekwa bayana na yasishutumiwe mahakamani. Na hivyo basi unaona kwamba huenda na nafikiri kwamba wanahusisha pia, ukiangalia vitu wanaona kwamba Rais Kagame anafanya kwa njia yoyote ili azuie ya kwamba
maybe pengine haki itendeke kwa wale waliofanyiwa unyama na vile vile wale waliofanya maovu wakabiliwe sheria. Na huenda unaona kwamba pia inawezekana kwamba chanzo ni hicho uliwahi kugusia, lakini unaona kwamba kwa wakati huu ni M23, ingawa kwamba serikali na kataa kwamba serikali ya Rwanda haiungi mkono majeshi yake, hayaungi mkono M23. Unaona kwamba pia hebu linganisha huu mgogoro hivi vita vya M23 na FARDC, nafasi ya Rwanda ndani na hii habari ambayo tumetoka kusikiza. Unajua Wafaransa wanasema kiasi bwana aliyekunywa ataendelea kunywa, aliyekula ataendelea kula. Ukishazoea kitu ni sharti tu utanana. Pili, wanasema kwamba mwenye alitenda uhalifu mahali huwa anarudia tu hapo kuja kutizama, je, kazi nilitimiza kabisa vizuri au unaona. So unaweza kupata kwamba yule aliyetenda uhuni, aliyetenda uhalifu, mara mingi huwa anashikwa tu hapo mahali alitendea uhalifu. Utampata anakuja anaanza kujulizisha maswali, sababu mwenyewe anajishuku kabisa. Uliona juzi Bush akiongea anaanza kuhusu Vladimir Putin, anasema anachukua maamuzi peke yake na ameamua kwenda kuvamia Iraq na ni yeye ndiye anaweza kuvamia Iraq. Kwa hivyo kuna kitu ndani ya mtu, kama hukutenda haki unajishuku wewe mwenyewe. Kama ulitenda uhuni, uhalifu, mauaji, huwa hayakuachi na amani. Na ukishakuwa na mazoea unarudilia tu ile mbinu yako tu unarudilia. Kwa hivyo nilisema hapo mwanzoni kwamba Rwanda ilikuwa inakana kwamba majeshi yake yako Kongo, na ilikuwa inasema ni Wanyamulenge ndio wanapigana, wanaomba haki yao, sijui nini. Lakini mwaka wa 2000 wakati sasa jeshi lake lilianza kupigana na Museveni Kisangani, hapakuwa namna angelikataa. Pili, ujue kwamba chochote kile unatenda, Marekani na nchi zingine zinajua, hakuna kitu unawaficha. Sababu mara mingi tunatumiwa na hao watu, serikali zetu zinatumiwa na hao watu, na sio kwa faida yetu, ni kwa faida yao. Lakini sisi tunakula marupurupu tu, na wakati wanachoka na sisi, unapata kwamba wanatutema, na yale maovu ambayo wao walitusukuma tuweze tukatende ili kufikia lengo lao, wao wanaliweka mbele. Na utapata wao wamenao na wewe wanakutuka mzigo. Mimi naanza kuona nikana hizo dalili ndio zilikuwa kwa hii ripoti. Kwa hivyo walitaka wajioshe kiasi kana kwamba hawakuwa pamoja na hawakuwa wanajua ni nini serikali ya Rwanda ilikuwa inafanya, na walikuwa wanajua, walikuwa na evidences zote, ushahidi wote walikuwa nao. Sasa hii Rwanda kutafuta mbinu ya kuweza kuzuia hii ripoti isitolewe, ilikuwa ni namna ya kujitetea kwamba tulikuwa pamoja sisi sote katika hii mambo. Mbona sasa mimi nitaniwekea mzigo peke yangu? Kwa hivyo tafadhali msiweze mkaitoe. Na nafikiri walipiga hatua, sababu hakuna kufuatilia hadi leo. Ukipata Dr. Mkwege anajitahidi kutafuta uungwaji mkono wa jamii ya kimataifa, ili sio tu hii report, mapping report iandikwe, lakini pia waliofanya makosa wapelekwe mahakamani, na wale ambao wataonekana kwamba kweli ni watu ambao walitenda kosa waweze wakawekwe jela. Lakini unapata kwamba serikali ya Kongo haifuatilii, haimuungi mkono
inakuwa ni kama mwenyewe anapiga kelele jangwani. Raia pia ni kana kwamba wanakaa tu nyuma, ijapokuwa kufuatana na hii mashambulizi tena ya M23 ni kana kwamba kweli wananchi pia wameamka na wanaanza kusema bana mambo inabidi yageuke. Lakini nirudi tu kwa hii nani Lemonde, hao watu walikuwa wanajua, walikuwa na ushahidi wote yale makosa yalitendwa, uhaini ulitendwa, vitendo za dhulma na uporaji ambao ulitendwa, walikuwa nayo, na labda hiyo ndio wakati mzuri waliona waweze wakaitoe, wanajua wenyewe, na sababu labda kuna mahali ambapo walikuwa wanaeleza wale watu ambao walikuwa wanatumia kama vibaraka zao. Unafika mahali ambapo unajihisi kwamba nimeshajijenga na siwahitaji tena. Unaanza kuweka kifua, unakataa mambo mengine wanakueleza. Sasa kuna mahali wanakugusa ili urudi tena kwa njia na kuendelea na kazi kama vile wao wanataka. Labda hiyo ndio ilikuwa sababu ya wao kufanya hivyo. Lakini niseme kwamba ushahidi walikuwa nao, na ukweli wa mambo ni kwamba kuna uhalifu, kuna dhuluma na mauaji ya kimbari na ya unyama, matendo ya unyama ambayo ilitendewa sio tu wakimbizi wa Rwanda ambao walikuwa katika makambi, bali pia hata raia wa kawaida wa Kongo pia walitendewa unyama huo. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba endapo nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepata utulivu, imepata amani, imekuwa na uongozi mzuri wa kidemokrasia, hata kama wanavyosema kwamba, kwa maana nimeona wameanza mazungumzo ya baadhi ya makundi mengine isipokuwa M23 iliyoondolewa juzi, nayo tuseme kwamba imekubaliwa na imewekwa ndani. Unaona kwamba hiyo inaweza kuwa ni suluhisho, nchi ya Kongo inaweza kuwa na amani, hakuna mapigano tena, M23 itatulia, wapewe waambiwe ninyi wapo, ninyi ni Wakongomani, njoo muende pale na shamba mchukue, Kongo ni kubwa sana, mlime, ninyi ni Wakongomani, kisha mpatie amani nchi nyingine, amani itapatikana. Vile vile kati ya nchi hizi mbili hakutakuwa na mgogoro tena, juu Rwanda haitakuwa inasema kwamba inaenda kutetea Watutsi wanaouawa. Nimesema kwamba kuna uongo na propaganda ambazo zinafanyika mahali, na siasa ikijengwa kwa msingi wa uongo, amani haiwezi kupatikana. Kila kitu kikitendwa kwa msingi wa uongo, hakuna namna ukweli unaweza ukajitokeze, sababu ukweli unafinywa na uongo unawekwa mbele, lakini mwishowe tu huu uongo utakuja kupatikana, sababu mambo yataendelea kuzorota. Msingi halisi ni ukweli, na msingi halisi usipokuwa basi kila kitu kitasambaratika. Sasa unapata kwamba katika haya makundi ambayo yanasemwa yameletwa mezani kuweza kuongea na serikali ya Kongo, ni kweli haya ni makundi ya Kikongomani? Nani mwanzilishi? Nani mfadhili? Unaona, sababu kwenda kuongea na wapiganaji na haujajua mfadhili wao wapiganaji, unafanya kazi bure, sababu hawa utawaweka ndani ya serikali, utawapatia sehemu walime, lakini ule mfadhili atakuja anatafuta mwingine anawatuma. Unaona, sasa ukweli unapaswa kufanywa namna gani? Ukweli, utafiti unapaswa kufanywa kwa njia ya kutafuta ni nani mfadhili, nani mwanzilishi wa haya. Wako huko porini wanakula chakula ya kutoka wapi? Kuna wale wakati wanapambana wanaumia, matibabu wanatoa wapi? Unaona, kama ni mafunzo ya kijeshi, nani anaenda huko kuwafunza?
vifaa wanatoa sehemu gani? Ule mfadhili tu anapeana na huyu mfadhili ni nani? Sasa haya yakishapatikana, yakishajulikana, yakishawekwa uwazi, basi hapo ndio suluhu itapatikana. Sababu uwazi Kongo sio tu ni nafasi ya kupata nyadhifa serikalini na jeshini, bali pia ni namna nyingine ya kujijenga. Tuchukue katika nchi ulimwenguni ambayo inauza coltan, inasemekana kwamba ni nchi ambayo inajulikana kabisa kwa kutoa coltan katika ulimwengu. Rwanda iko ndani, na hakuna hata mgodi mmoja wa coltan kwa Rwanda. Hii coltan inatoka wapi? Inapatikana namna gani ili serikali ya Rwanda hayo ndio iende sasa iuze katika nchi ya kimataifa? Kwamba hayo inatoa coltan na haina hata mgodi mmoja wa coltan nchini Rwanda. Na mpakani tu upande wa Kongo, hapo ndio kuna machimbo mengi sana ya coltan. Ni nani anasimamia haya machimbo? Ni kina nani wanachimba? Wafadhili ni kina nani? Kina nani wanawalisha? Na inapita namna gani mpaka wa Kongo kwenda Rwanda na ionekane sasa ni coltan ya Rwanda, sio ya Kongo? Maswali kama haya yakipata jibu, basi na ukweli uwekwe wazi, amani itakuwa. Amani itakuwa. Naam. Tuliona kwamba wakati ambapo mgogoro umezidi kupamba moto kwamba shirika la Umoja wa Afrika AU wameingilia kati. Haswa mwenyekiti ambaye ni rais wa Senegal Makisa. Jana tumeelewa asubuhi habari zinasema kwamba wale wanajeshi wa Rwanda wameachiliwa. Na hii unaona kwamba inatosha ama bado mgogoro utaendelea kweli? Ubaya wa Umoja wa nchi za Afrika ni kwamba haina neno. Haina neno. Hawana nguvu hawana nguvu za kukabiliana na haina nguvu za kisiasa, haina nguvu za kijeshi, haina nguvu za kifedha, haina nguvu za kidiplomasia. Za kidiplomasia kwa sababu iwapo DRC imekabidhi Rwanda wanajeshi wake bila masharti, ni kumnaye bila masharti, manake pengine bila kusema na nyinyi mjiondoe, mseme kwamba ama mtupatie hao 23 milionao, kumaanisha kwamba wametumia pressure kwa Felix Tshisekedi. Najiuliza, ingelikuwa ni Rwanda ilikuwa na wanajeshi wa Kongo na makiso la Eleze Kagame angelikubali tu? Unaona? Hawana nguvu kidiplomasia, hawana nguvu kijeshi, hawana nguvu kifedha, hawana nguvu kidiplomasia. Ile ambayo mimi nimeona hapo ni sababu ya udogo wa rais Tshisekedi. Ndio amefanya ile wanaita gentleman, lakini ngoja upinzani wa Kongo utasikia vile utasikia vile. Sasa ule ubovu wake kutokuwa na nguvu za serikali ya Kongo, ndio kwa maana Makisoda aliongea na mtu akachiliwa bila masharti, au wanajeshi wakachiliwa bila masharti. Lakini nafikiri kungelikuwa nguvu upande wa Umoja wa
nchi za Afrika ingelikuwa ni kuweka serikali ya Kongo mezani na kuweka serikali ya Rwanda mezani na kuwashurutisha wafanye mkataba kwamba hakuna jeshi ya upande huu itavuka mpaka wa mwingine isipokuwa waelewane. Labda jeshi wafanye mambo zao pamoja, jeshi la Kongo na bila hivyo itaonekana ni uvamizi. Pili, wangeliwashirikisha kwamba wasiwahi sikia kwamba kuna waasi ambao wanatokea Rwanda kwenda kuvamia Kongo au kutoka Kongo kwenda kuvamia Rwanda na wasaini mkataba. Hiyo ingelisaidia kana kweli waasi ambao Rwanda inasema wako Kongo na wakati waliruhusiwa sio mara mbili zaidi ya mara mbili kwenda kuwatafutana nao na wewe wenyewe wakasema unawatokomeza, Kongo itakuwa na jukumu ya kusema hawa watu tuwashike na hao watu tuwaweke mahali hawawezi kudhuru tena serikali ya Kongo. Ya Rwanda au tuwakabidhi Rwanda au tuwakabidhi Umoja wa ama hata wafunguliwe mashtaka kwa kuvamia nchi bila. Na Rwanda pia ingelifanya vivyo hivyo. Sababu kuku na ndege wanajua kwamba M23 mwaka wa 2013 wengine walitorokea Uganda, wengine walitorokea Rwanda. Wale walitorokea Rwanda wako wapi? Wako wapi sana? Kama M23 ilishindwa na ikatoroka, mbona leo unajipata? Unajua tu mmoja alienda Uganda ya kweli. Nani huyo mwasi ndani Tagana peke yake, yeye anajulikana peke yake. Wengine ni hawa tena. Hawa ambao walitorokea Uganda wako wapi? Serikali ya Uganda ilifanya kitu gani? Matangazo mengi haswa yanayo kwenye vyombo vya habari vinavyoendelea nchini ya Rwanda inasema kwamba M23 haijavamia Kongo ikitokea Rwanda bali inatokea Uganda. Unaona? Kwa hivyo tunapaswa kuwa mikataba ingelipaswa kuweka au hizi nchi tatu Uganda, Rwanda na Kongo pamoja na iwashurutishe kupitia diplomasia wasaini mkataba, sio tu kuachilia mtu hakuna masharti. Kwa hivyo ni kumaanisha kumekuwepo pia na msukumo dhidi ya serikali ya Kinshasa kusema kwamba jameni, mambo mabaya achilieni hao watu ili shida kubwa isitokee zaidi, kulingana pengine na matamshi ya ama na msimamo wa serikali ya Rwanda iliyosema kwamba watu wetu walichukuliwa kwenye nchi yetu wakishika doria. Serikali ya FARDC pia inashirikiana na FDLR ambao uwaji ambao huko tunahofia kwamba wataua Watutsi wa Kongo wa Mali. Kwa hivyo bado jumuiya ya kimataifa ni kwamba ina mtazamo huo kwamba serikali ya Tshisekedi inafaa itulize makali ya serikali ya Kigali. Obed ambaye anasimamia zone operatoire ni Mtusi. Masunzu ambaye ni mtu wa tatu jeshini nchi ya Kongo, Colonel Masunzu sasa ni General Masunzu ni Mtusi. Kuna wengi ukikuja huku ikuwe Ruchuru, ikuwe Goma, ikuwe Uvira, uende Misisi, uende Kalemi, uende Ituri, kuna wanajeshi wengi Watusi ambao wana vyeo za kusimamia wanajeshi wenzao ambao wako chini ya mamlaka. Lakini huwa tumeona juzi wakienda wakitoka wanaenda kuunda kundi lao kama makanika hao wote walikuwa kwa jeshi. Sasa
FDLR wakati inakuja ikuje kuangamiza hawa na wao Watusi wako kwa jeshi la Kongo, watakuwa tu wamesimama. Mbona Rwanda ndio ikuje inakuja kutetea na huku kuna kwa jeshi la Kongo kuna Watusi? Kwa nini wasitetee? Kama wanasema Wakongomani hawatutetei, wanashirikiana na FDLR, sababu pia ni Wabantu kama wenzao. Au Watusi ambao wako kwa jeshi la Kongo nao watasimama tu. Kwa nini wasichukue jukumu? Unaona kuna porojo mahali, Ingelikuwa hivi jeshi la Kongo halina Mtusi yeyote yule, hapo ingelieleweka kidogo kama wamebaguliwa. Kwa hivyo kwa mtazamo wako ni kwamba hicho ni sababu, ni ulaghai, ni propaganda. Ni propaganda. Sababu kuna mtu anataka, kuna faida fulani mtu anataka wakati yeye anaingia huko Kongo na anaenda kupora. Mfano tu ni ule wa mwaka 2000. Kuhusu hali ya kukabiliana na M23, wananchi wa Kongo wale wa mashirika ya kiraia wengi waliandamana. Kuna wale waliandamana kwenye ubalozi wa Rwanda wakisema afukuzwe. Kuna wengine wanasema mpaka ifungwe kabisa. Kuna wengine pia ambao walichukua hata hatua nyingine ambayo ni ya kutisha, akiwemo kiongozi wa polisi ule upande wa huko mapigano yalipokuwa, akisema kwamba raia wachukue silaha, wachukue mapanga. Na unajua panga hazipigani na bunduki, na M23 wanapigana kwa bunduki. Na hiyo hali unaionaje? Hiyo hali pengine na wakati mwingine na sana Wanyarwanda walioko nchini Kongo wanaweza kuwa na katika hali ya hatari iwapo Wakongomani watachukua hali kama hiyo ya huyo polisi kiongozi, na si polisi wa kawaida, ni komanda wa polisi hapo. Anasema kwamba chukueni silaha, mupigane na hawa Wanyarwanda panga. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba alafu hao waandamanaji wale upande ule mwingine pia nao wanasema fukuzeni balozi. Wengine nao watakuja kuonyesha wanajeshi hapo wakisema kwamba tutapigana hadi mwisho, hakuna hata nchi yetu moja tutaachia Wanyarwanda wachukue. Hiyo hali unaionaje? Uhasama uko kati ya wanajeshi wa nchi wa FARDC na M23, iko kati ya jeshi la M23 na Wakongomani na jeshi la RDF la Rwanda, au ni mgogoro, ni vita kati ya Wakongomani na Wanyarwanda? Hapo naona kwamba ikiwa hiyo ya mwisho ndiyo itachukuliwa kwamba ni sawa, hapo kwamba hilo jambo litakuwa ni hatari sana tukizingatia matamshi ya huyo komanda wa polisi aliyesema Wakongomani wachukue panga. Unajua Russia ilipovamia Ukraine, rais wa Ukraine aliita raia wale wote ambao wana moyo wa kutetea nchi yao waje wapewe silaha na waweze kutetea nchi yao. Na mimi naweza kuweka wito wa huyo kamanda katika huo upande, sababu lakini yeye haambii wananchi njoni tuwafundishe hali ya kijeshi ya kupigana na waasi, anawaambia mchukue panga na silaha. Hauna wakati wa kufunza mtu wakati huo. Unaona, hata wale wa Ukraine waliitwa tu, labda muda wa kufunzwa walifunzwa, lakini itachukua labda siku 2 na
ni namna tu ya kuweza kutumia hiyo silaha. Lakini kwa hamasa labda yeye alitumia panga nini. Haikuwa mara ya kwanza, na sio yeye alikuwa mtu wa kwanza kutamka mambo kama hayo. Hata mzee Laurent Kabila aliweza kutamka. Naelewa kwamba hasira mara nyingine inaweza kufika mpaka kiwango ya kufanya wito kama huo ambao sio wa busara, ambao sio wa busara. Nataka niseme ukweli hapa, wito kama huo sio wa busara. Lakini makosa anasema ubaya, anasema kilichotia kiwewe watu haswa Wanyarwanda, anasema kwamba chukueni silaha mpigane na Wanyarwanda, hasemi chukueni silaha mpigane na M23. Sawa, hapo ndio kwa maana nimesema kwamba kuna kosa ile hasira, ule mwemuko unasababisha utamke matamshi ambayo hayangelistahili kutamkwa. Lakini pia unaona ile sura ambao watu wanayo ni kwamba ukiona M23 unaona Rwanda, na ni jukumu la kila mtu kukaa na kufanya utafiti ili kuweza kweli kutenganisha Rwanda na M23. Lakini ukipata historia inakuwa tena vigumu kutenganisha Rwanda kabisa na M23. Unaona, Rwanda kama serikali, sio Rwanda kama sio raia. Rwanda kama serikali. Unaona, Rwanda kama serikali. Hata saa hii kuna wakongomani wa Rwanda, sababu hakuna shida kati ya raia na raia wa Rwanda na wa Kongo. Sioni kwamba kuna uhasama. Na haufai kabisa. Hata kati ya serikali ya Rwanda na serikali ya Kongo uhasama haufai. Naelewa kwamba kuna mahali ambapo wajasusi wanapaswa kutizama, je, Kongo kunaendelea namna gani, na Kongo pia waseme Rwanda kunaendelea namna gani. Hilo ni jambo la kawaida, lakini kufika kwa kiwango ya kusema kwamba sisi tupeane silaha kwa maadui wa jirani waende wafanye maovu na wafanye hivi, ni jambo ambalo halipaswi kuruhusu. Na kuna makosa yalitendeka na wakati kweli wakongomani walikuwa wamechoka na Mobutu ambao hawakumchagua, ni Marekani ilileta mbwa yao. Wakati waliona anakuwa na saratani na hawezi akapone, wakatafuta namna ya kumuondoa, lakini mbinu ambayo walitumia kuweza kumuondoa, ambayo ilikuja leta sasa janga. Unaona, na ile janga sasa linawekwa kwa kichwa ya ndani ya serikali ya Rwanda. Kwa hiyo kitu haitatoka kwa akili. Sasa wakiona tena M23, CNDP ndio hiyo, LCD ndio hiyo, nani mfadhili ni Rwanda, utasemaje kwamba M23 si Rwanda? Naam, tuangalie pia hawa wengine wanaosema Kongo ikate uhusiano wa kidiplomasia na Rwanda. Kukata uhusiano wa kidiplomasia sioni kama kuna umuhimu. Naweza kukubaliana kufukuza Karega kama balozi na kuleta mwingine. Kwa nini? Karega alikana kwamba hakuna mkongomani aliweza kufariki wakati wa vita. Alikana, aliandika Twitter kabisa, kwa Twitter yake anakana. Unaona, mtu kama huyo inakasirisha. Pili, ni mtu ambaye amesomeshwa na Kongo. Karega alisoma university ya Kongo, alisomeshwa na Kongo kama mkongomani.
ambaye ametoroka sasa anaenda Rwanda anakuwa waziri. Unaona pia mambo kama hayo yanasababisha mtu aseme kweli hao Wanyamulenge ni Wakongomani. Jana alikuwa Mnyamulenge akisoma kama Mkongomani, leo amegeuka Mnyarwanda. Kwa hivyo hiyo kuna ni ule utata ambao ulisema ule mseto wa mambo ambayo uko ndani hapo, ndio huyo ya kwamba hautujui huyu ni nani, ndio huyo wapi, ndio huyo nani anaitwa Rubero. Rubero anaenda Lubumbashi, amesoma Lubumbashi pia. Anaenda kwa ACE, Umoja wa Mataifa, shirika linalohudumia wakimbizi. Anasema yeye ni Mnyarwanda, amekimbia serikali ya Jerumani ambayo inanyanyasa watu. Mtu kama huyo utamchukulia kama nani? Baadaye anasema yeye ni mkimbizi Kongo, baadaye anasema yeye ni Mkongomani. Sasa ile kigeugeu kuwa kigeugeu inasababisha hao watu wasiaminike, na wanaharibia hata wale wenzao ambao kweli wana roho ya kukaa Kongo kama Wakongomani. Sasa inakuwa vigumu kuwatofautisha, na sisemi kwamba wako, lakini unapata kwamba hao wamefinyiliwa hata na hao wazao watu. Hawataki wao waongee, sababu wao labda wanakataa ile siasa ambao wanaona ndugu zao wanataka kufuata. Sasa mimi maoni yangu ni kwamba kama uhasama unaweza kuwa wa kusema kufunga kiwango ya kufunga ubalozi, siwezi nikakubaliana nayo sana. Sababu itakuwa kama tumekosea wale Wanyarwanda ambao hawana hatia na wanataka usaidizi kutoka kwa viongozi wao. Vile kufunga mipaka. Vile kufunga mipaka. Kwa sababu wale watakaoumia ni raia wa pande zote mbili, ambao mmoja anaishi kwa sababu ameenda kufanya kibarua Goma akitokea Gisenyi, mwingine ametoka Bukavu ameenda Rusizi, hivyo namna hii. Ijapokuwa kuna wale ambao wanashuku kwamba katika wale raia wa kawaida ambao wanaingia Kongo, kuna wajasusi wanajileta huko ndani. Katika wale wasichana ambao wanakuja kutafuta vibarua kufanya kwa mahoteli na mikahawa, na wengine ambao wanakuja kuchukua kufanya ujasusi, lakini wanajifanya kwamba ni wafanya kazi. Kama vile umesema, hilo ni jambo la kawaida. Hilo ni jambo la kawaida, kila nchi hufanya, hutumia mbinu zake, na ni kwa mujibu wa nchi nyingine nayo kutumia mbinu zake. Na ni jukumu la serikali ya Kongo sasa kuweka mikakati ambayo itazuia wasiweze wakapata ile ambayo wanataka. Ni jukumu la serikali. Na muhimu General Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Yoweri Kaguta Museveni ambaye ni rais wa sasa wa Uganda, kwenye Twitter yake aliandika kwamba jeshi lake litashirikiana na jeshi la Rwanda katika operation ambayo ameita Rudahigwa. Unaona kwamba na habari zingine zimesema kwamba majeshi ya Rwanda yameelekea Uganda hivi majuzi, na wanadhani kwamba huenda wanaenda kuelewana na kujichanganya pamoja, ili pengine watumie njia ya kutokea Uganda, kwa sababu jeshi la Uganda liko na kibali cha kuingia Kongo. Waende wakitumia njia hiyo, waingie Kongo katika hali ya kuendeleza vita. Kwa maana kwa njia hiyo wazi, General Muhoozi ambaye ndiye kamanda wa kikosi cha ardhi cha wanajeshi wa Uganda, naona kwamba pengine kama hata
kumekuwepo na utulivu. Ni kwamba huenda vita hivi vitakuja kuchukua njia nyingine, washtukie kwamba sehemu kubwa ya Kongo imeshikwa, imekamatwa na kundi la wanajeshi ambao aidha ni wa Kongo, ni wa Uganda na wa Rwanda, kwa sababu wamepewa hata idhini ya kuingia hapo. Unajua wale ambao walizuia Kongo isiweze kugawa au isiweze kukatwa, sio sana wanajeshi wa Kongo ambao walikuwa wameingiliwa, wengine wakauawa wakati AFDL iliingia, ambayo ilikuja na majeshi ya Rwanda na majeshi ya Uganda. Wale ambao waliweza kutetea kabisa na kuweza kusababisha nchi isiweze kukatwa ilikuwa ni raia. Kwa hivyo raia mpaka saa hii wako imara na wanajua ni sasa kama raia wangali hai, hata kama wataingia tena sioni kama watatoka. Unajua wakati ule walikuwa hawajaerefuka sana. Sasa hii watu wamerefuka sana. Kwa hivyo kama wakati ule ambao watu walikuwa wamerefuka sana na hao walikuwa wanajua mbili ni gani na walisimama wakatetea, na hiyo mpango ukatibuka zaidi. Sasa hii huyo mpango ukatibuka na kwa hivyo juhudi za Tshisekedi tena wale wanajeshi. Ngoja nimalize kidogo. Huyu kijana Muhozi ambaye ni kijana wa Rais Museveni, kwangu mimi naweza nikasema kwamba ni kijana ambaye haoni mbali. Kwa nini? Kwa nini? Sababu je, ana uhakika gani kabisa kama uhasama kati ya babake na Kagame umeisha? Ana uhakika gani? Pili, mimi naweza kuamini kwamba babake anamwandaa aweze akachukue sasa madaraka. Je, ushirikiano wake na Rwanda itamruhusu kweli kuchukua madaraka Rwanda, au inaweza kutumiwa sasa ili yeye kumweka kando? Babake hana kitu tena ya kupoteza. Amekuwa rais, amechoka karibia miaka 38 sasa. Au 38. Na huo ushirikiano wa majeshi. Je, ana uhakika gani kabisa kama watu wenye wako kwa ile jeshi la jikavu au la ardhi la Rwanda wako 100%? Lakini hatujaona tangazo rasmi hadi sasa, liwe ni la jeshi ama la serikali ya Uganda ama ya Rwanda, linalosema hapana, sio, hatuna mpango kama huo. Hayo ni yake. Ndio hawajasema, maanisha kwamba wako pamoja. Lakini unajua wakati umeumwa mara moja unapaswa kuwa mwerevu. Unapaswa kuwa mwerevu kabisa. Niliona kijana mmoja South Africa amezoea kwenda kupatia simba chakula. Simba zile ndio. Sasa sababu ya ile mazoea akaona sasa wale watalii ambao wanakuja awaoneshe umahiri wake kwamba yeye na zile simba wamezoeana sana. Akaingiza kidole na kusagusa simba, ikashika kidole chake ikakata. Unaona? Kwa hivyo sababu hii ni siasa. Na siasa, uaminifu ni kwamba mimi nipate kile ambacho nataka. Katika Kifaransa wanasema hakuna urafiki isipokuwa faida. Sasa Rwanda itapata faida gani katika ushirikiano na Uganda? Na Uganda itapata faida gani katika ushirikiano na Rwanda? Muhozi anajua hayo? Hilo ni swali. Kile kilichosababisha waweze wakapigane Kisangani, je, kimeisha? Kile kilichosababisha kwa karibia miaka 2 wamefungiana mipaka na uhasama kabisa. Rwanda inateta kwamba watu wao wananyanyaswa
Rwanda Uganda wanafungwa bila hatia, na Rwanda na Uganda kusema kwamba kulikuwa njama ya kupindua Museveni. Huyo hasa ni kweli kumesha, au ulikuwa ni mchezo walikuwa wanachezea watu wengine? Kama ilikuwa ni mchezo, hapakuwa kitu kama hiyo, hapakuwa kama njama, basi hapo kila mmoja wao watafaidika, sababu wameonyesha kwamba wao wanajua kucheza mchezo wa kuigiza. Lakini kama ilikuwa ni ukweli, ule uhasama ungani na yeye ndio atapoteza. Basi kwa maoni yako ni kwa maana kipindi hiki kinaweza kuwa ni kirefu sana, na wacha kiwe ndicho cha kwanza tumezungumza, ni sehemu ya kwanza, tutarudi katika sehemu nyingine. Lakini ningependa wewe kwa mtazamo wako uangalie, unaona kwamba hii hali baina ya Rwanda, siangalii baina ya M23 na Kongo, bali kati ya Kongo na Rwanda, unaona kwamba itaishia wapi, ama unaona kwamba inaenda kuzima kabisa hii hali ya kivita, ili kuendelea kupasha moto misuli, kusema tutapigana, hatutaangalia, tutapigana. Unaona kwamba itaisha na waendelee kuishi kwa amani, ama Mzee Kabila alisindikizwa na majeshi ya Uganda na Rwanda kuja Kongo na kuchukua madaraka. Baadaye wakakuwa maadui hasimu. Kabila mdogo alipoingia, kila mtu alitarajia kwamba kutakuwa uhusiano mzuri, sababu kuna wale hadi sasa wanasema yeye ni Rwanda, yeye si mtoto halisi wa Kabila. Mimi sijui, sijawahi kuingia kwa mahabara kufanya utafiti lakini ilisemekana kwamba Kabila alitaka kukuwa na uhusiano bora na majirani. Lakini wakati aliondoka madarakani, na kweli aliruhusu Rwanda mara mbili mara tatu majeshi yake ingie kwenda kutafuta FDLR. Lakini wakati alipoondoka, Kagame alisema kwamba kuna mambo mengi walikuwa wanataka kufanya, lakini serikali ya Kabila ilikataa. Manake hawakuwa wanaelewana. Felix akaja akasema, Kagame ni ndugu yangu, nataka tuishi kwa amani na majirani, na kila mara ukipata pamoja walikuwa wanashikana mkono sijui. Leo inaanza kusema kwamba hakuna uhusiano bora. Najiuliza, hao wote watatu walikuwa wabaya? Na kwa kuweza kuridhisha Rwanda, hao watatu walifanya. Unaona? Na je, Rwanda ilifanya nini ili kuweza pia kuridhisha hao rais watatu? Unaona? Sasa mimi ningelitaka waweke mambo wazi, waweke mezani kwamba hivyo kwa wewe ni kumaanisha kwamba serikali ya Rwanda ina ubinafsi katika jambo hilo. Sijasema hivyo, lakini nataka nijue upande wake shida gani, upande wake iliweza kupeana nini, ili kuonesha kwamba mimi nilifanya hivi, lakini hao hawako, na mimi nilikuwa na waomba hivi, lakini hawako. Kwa hivyo itakuwa ni mambo yaliyoko na tutaweza kukosoa hata serikali ya Kongo na wale marais kwamba hapana, kweli Rwanda ilikuwa na sheria, sababu ilifanya hiki na hiki, lakini wataweka mambo ya wazi namna gani? Kutahitajika mpatanishi ama kunawezekana? Na unaona na hapo ndio hata umoja wa nchi za Afrika ingeingilia, au vile Kongo imeshaingia pia kwa East Africa Community pia wanaweza kuingilia, au SADC ambao Kongo pia ni memba huko inaweza kuingilia. Zile nchi ambazo pia zina wanajeshi Kongo pia zinaweza kutafuta mbinu, kutafuta namna gani jambo hili. Kama ni wewe, jibu pengine la haraka, kama ni wewe wa kuchagua mpatanishi
kati ya serikali ya Rwanda na ya Kongo utachagua nani? Mpatanishi mimi naweza kutafuta nchi kama Misri. Kwa nini? Naweza kutafuta nchi kama Misri sababu wana uzoefu wakiwa na vita na Israel, wanajua mbinu walitumia, na leo kabisa walikuwa maadui kabisa leo wana amani sababu walikaa pamoja na wakaelewana. Misri ilijua nini Israeli inataka na Israeli ilijua nini Misri inataka, na wakaweka mambo wazi, japokuwa ilikuwa chini kwa chini. Kuweka mambo wazi sio tu kwenda kutangazia raia, hapana, ni kati yenu nyinyi ambao mnakaa mezani mnaweka mambo wazi, sisi tunataka hivi. Misri inaweza kusaidia. Naam. Raul Kayebo, ningependa kukushukuru kwa muda wako na maoni yako ambayo kwa wakati huu ningependa kumalizie hapa kipindi hiki sehemu ya kwanza. Katika sehemu ya pili tutakuja tukichambua nafasi ya jumuiya ya kimataifa katika migogoro ya iliyoko pale katika eneo. Kwa hivyo kabla ya kufunga kipindi kabisa, ningependa utoe kauli yako ya mwisho. Kauli yangu ya mwisho ni kwamba kama Waafrika tukae chini tuelewane sisi kwa sisi. Hili jambo huwa ndio Wabantu labda wanaweza kuwa wako wanadharau Watusi labda wanaweza kuwa wanadharau Wabantu, lakini mbele ya mzungu hajui Bantu, hajui Mtusi. Sisi sote sufuria moja, sisi sote sahani moja. Pili, tujue kwamba tuko kwa vita toka karne ya 15, tuko kwa vita. Bara letu ni bara tajiri sana 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 sana. Kuna nchi za Ulaya bila bara letu la Afrika ni masikini titiri, mafukara wale wa hatari sana, ambao kama hawaji kupora huku kwetu hawawezi tena kuongelewa ulimwengu. Lakini hao watu wanakuja wanatuchunganisha ili waweze kupora, wanatutumia ili waweze wakajiimarishe wao, waweze wakajitajirishe na waweze wakajiendelesha. Na sisi tunabaki katika ufukara na tumekalia dhahabu, tumekalia gas, tumekalia madini ambayo inahitajika leo kwa kuweza kuendelesha sayansi na mambo yake. Kwa nini tusikae pamoja kama vile Nkrumah alikuwa anataka? Baada ya uhuru miaka 60, miaka 70 kwa nchi zingine za Afrika, tungali tu katika hali ile ile, mawazo yale kupigana sisi kwa sisi, kugombana sisi kwa sisi, kuuana sisi kwa sisi. Na mzungu tu anakaa na anasherekea, na sisi tunaona tumependwa na mzungu, sisi ndio tuko mbele. Jamani, haitatusaidia kama haitatusaidia. Nimekuja kukaa nikapata kwamba vibaraka ambavyo Marekani anatumia sana sana, hao wanajigeuza madikteta, wanawatumia kwa miaka 30. Baada ya hapo wanatupa, inakuwa takataka. Unaona, wafikirie hayo. Naam, shukrani Bwana Kayebo, hadi wakati mwingine tuonane tena. Asante kwa muda wako. Asante pia kwa wasikilizaji. Asanteni sana wasikilizaji wetu. Huyu ni mchanganuzi wetu, rafiki yetu na mmoja wetu Raul Kayebo. Hadi wakati mwingine, muwe na wakati mwema. Tunaamini ya kwamba maoni yake na ushauri wake wale wahusika wameusikiza na wataweza kutumia, kwa maana huenda ndio maoni ya wengine wengi na ndio matakwa ya wengine wengi. Wanaweza kuyatumia ili eneo letu iwe na amani, Rwanda kuwe na amani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuwe na amani, watoto wa Afrika waishi kwa amani pasipo kuuliwa kwa bunduki wala kwa visu na kadhalika. Tupendane, amani kwa wote. Shalom.
Radio Urumuri. Mimi ni Fabiani. Asante sana. Asanteni Bwana Fabian Mwita pamoja na Raul Kayebo kwa kipindi kizuri mnatupatia siku ya leo, na nawatakia heri na usiku mwema. Nshuti muteze amatwi Radio Urumuri rero mumaze gukurikira ibiganiro twabateguriye uyu munsi, byabaye mu ndimi z'amahanga. Uyu munsi byabaye ngombwa yuko tubwira bagenzi bacu ibihugu duturanye uburyo abanyarwanda tubayeho, uburyo abanyarwanda tuyobowe, abanyarwanda ubuzima bwacu bumeze. Mu kanya navuga nti ni ibintu wenda iyo umuntu abibonye gutya adaha agaciro cyane, ariko iyo urebye icyo byahinduye usanga ari kinini cyane, kuko ibiganiro byacu bihora ku mbuga, no mu cyumweru gitaha, no mu mezi ataha, no mu myaka itaha bazaba bakigikurikira. Ikindi kandi abanyarwanda iyo twumvise abanyamahanga bari kuvuga ibibazo byacu nk'uko biteye, mu kiganiro cy'icyongereza mwumvise abavuga bavuga ibibazo byacu koko ukumva babizi, nk'uko mwagiye mubitwandikira ku mbuga, bitera ishema, bituma biduha imbaraga zo kongera gukora ibiganiro mu ndimi bumva, kugira ngo nyine uko kuri kwacu bakumenye. Iyo bakumenye kandi bihindura byinshi. Cyokora ejo tuzakora ibindi biganiro kandi mu Kinyarwanda n'indi minsi. Muzi yuko atari buri munsi ko dukora ibiganiro byo mu ndimi z'amahanga, ariko byose ibiganiro byose dukora tubikora tubatekereza, tubikora dukurikije ibyifuzo byanyu. Niyo mpamvu tubashishikariza kugira ngo mujye mutwandikira, mujye mutubwira niba ibiganiro byabanyuze, ndetse ku mbuga twebwe ntabwo dukunze kubishishikariza abantu, ariko ku mbuga iyo mu partage ibiganiro byacu mukabirayika nk'uko ukunze kubivuga, ni ibi ngibyo, ariko twebwe ntabwo ari cyo tuba tugamije, usibye ko iyo biturutse muri mwe duteguye ibiganiro dushingiye ku byifuzo byanyu, byaza bikunze birabashimisha. Reka rero uyu munsi dusoreze hano, twizera yuko ejo n'ubundi muzongera kubana natwe. Amasaha dufunguraho murayazi. Ikindi kandi iyo muri ababone bacu, cyangwa se iyo mwakanze kunzogera, ibiganiro byacu bitangiye muhita mubibona. Ubwo rero ejo tuzabonane n'ubundi tubaha ibiganiro tuzaba twabateguriye na mugenzi wanjye uzaba biteguye ejo, kuko igihe mfite akaruhuko. Reka rero mbifuriza ijoro ryiza abagiye mu mari, abagiye kuryama, abageze mu bihe byo kuryama, mbifurize kandi no kunogerwa n'ibyo murimo, abandi mukiri mu munsi. Na hejo ubwo
Imana imbane namwe kandi ibaha umugisha. Karazira ayiwe, karazira mu nyigisho. Abanyamana ayiwe, abanyamana ku mitima. Uwabaroze ye babawe, uwabaroze niyakarabye. Bavumiye kugahera. Muragapu, muragapu, muragapu. Ayo matiku, ayo mashari, niwo mwanda mbabwira. Ubwo buryarya, ubwo bwirasi, niwo mwanda mbabwira. Ukwikubira, ukwirarira, niwo mwanda mbabwira. Ukutanozwa no guharara, niwo mwanda mbabwira. Kutizerana, kutiturana, niwo mwanda mbabwira. Abanyamwanda ayiwe, abanyamwanda ku mitima. Uwabaroze ye babawe, uwabaroze niyakarabye. Bavumiye kugahera. Muragapu, muragapu, muragapu. Bamwe muri bo hanze y'inkiko ni nko mu Kicukiro. Ingeso zabo zaranyobeye, niwo mwanda mbabwira. Ubwo bwoba, ubwo bugome, niwo mwanda mbabwira. Ukwishishanya, ugusebanya, niwo mwanda mbabwira. Inda nini ntakibavaho, niwo mwanda mbabwira. Niwo mwanda mbabwira. Abanyamwanda ayiwe, abanyamwanda ku mitima. Uwabaroze ye babawe, uwabaroze niyakarabye. Bavumiye kugahera. Muragapu, muragapu, muragapu. Abanyarwanda ni inshuti zacu, nituba abanyamwanda. Abanyarwanda ni inshuti zacu, nituba abanyamwanda. iradiyo mwumva ni radiyo Urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo Urumuri uzabeshywa byinshi.